Yes. För detta. 4-1. En specialare blir det idag. Det är en annan känsla i kroppen idag, va? Nu är det ju någon liten formalitet som måste infinna sig liksom. Ja. Eller att man ska vara lite mer formell och du vet vuxen och riktig och ja. Kommer det sökas efter ord idag, tror du? Ja. Hur ser vårt engelska ordförråd ut egentligen? Är Förståelsen är ju jättebra. Men hur ser ordförrådet ut? Det är lite det man får säga då, att ska man lyssna på detta avsnittet och förvänta sig en korrekt engelska, då kan man ju stänga av på en gång, för att så kommer det inte bli. Nej, det är omöjligt. Ja, men vad ska man säga om engelska? Den är väl helt okej tills man ska öppna munnen liksom. Ja, precis. Det låter väldigt bra i huvudet. Ja. Men det är en annan sak att prata. För att svenskan är ju ett väldigt begränsat språk liksom. Vilket engelskan inte är. Så att man har ju lite bättre förståelse liksom, i engelska språket. Men ja. Och nu är det inte liksom att... För att jag är ju jättebekväm egentligen. Men nu är jag ju liksom inte i Thailand med 2 Long Island och en Xanor i kroppen och liksom ska prata med kypan här borta. Utan det är ju liksom Kuba jag ska prata med. Inte lika avslappnat. Nej, det är det inte. Nej. Nej, precis. Men vi ska väl också då inleda detta avsnittet med en, vad kallar man det? Disclaimer. Att detta kommer vara ett underhållande och utbildande avsnitt. Som vi tänker är... Alltså det är ett viktigt ämne och kanske kan vara bra att någon annan också sätter lite ord på vissa saker och man får en annan infallsvinkel liksom på hela grejen. Han är ju ändå, Kuba idag, en av de allra bästa coacherna vi har liksom. Alltså i UK är han ju i princip störst, han och Callum. Exakt. Så hans ord väger ju väldigt tungt. Men sen är det ju liksom, ja, vad ska man säga? Det är ju liksom inga rekommendationer utan snarare liksom ett synsätt, hypotetiskt. Ja, för det är väl lite det du och jag vill poängtera här, liksom att många av de termerna vi pratar om i denna podcasten, det är ju lätt att det blir någonting populärt, du vet, att man vill marknadsföra sig själv på vissa ord och vissa termer och sånt. Så vi vill väl bidra med någon slags djupare förståelse för applikationen då liksom. Ja, precis. Så att man kan få lite djupare insikt. Ja. Vår tävling har gått väldigt bra hittills. Nu är det ju onsdag och den kommer pågå tills på söndag. Men det har blivit lite tokigt ibland, va? Det är ju det här... vad ska man säga att det är? Det är ju då att man kan ju delta med flera kommentarer, självklart, som vi också har gått ut med flera gånger. Det är fortfarande vissa regler som ska följas då liksom. Så att det är ju synd om du deltar i tävlingen och sen kommer vi ju då slumpa fram en vinnare. Och det är synd då om du blir vald och sen har du inte prenumererat på podden till exempel. Så att bara en heads up här till alla som är med i tävlingen då, att se över de här reglerna och dubbelkolla så att allt stämmer. Ja. Det har varit några som har skrivit till mig så här: vilka regler är det som gäller egentligen? Är det de ni sa i podden förra gången eller inlägget? Men det är inlägget vi får gå efter. Det blir ju så här, vi satt ju och spelade in den här podden, eller förra podden, avsnitt 40, tävlingspodden, den spelade vi in innan inlägget på Instagram släpptes. Så det är inlägget på Instagram som gäller. Yes. Sen när man ändå är inne på Spotify då till exempel och följer podcasten, då får man gärna trycka på de här stjärnorna som är där. Det kommer också hjälpa till med algoritmen. Det är ju den som är viktig då liksom. Så för att hjälpa oss, då ska man ju gärna gilla och prenumerera och sånt. Det kommer hittar man dem då? Hittar man dem när man bara går in på Spotify? Ja, jag tror att när du kommer in på själva startsidan då på podden, så uppe i ena hörnet så har du då där du kan betygsätta själva
själva podcasten då, så det är inte på specifika avsnitt. Nej. Så det får man gärna göra också, men framförallt följa. Så att man inte missar några framtida avsnitt. Nej, men det har varit fint. Det har varit fint att se hur många det är som har liksom delat. Vi uppskattar det här stödet också som vi får liksom i podden. Det är alltså väldigt, väldigt många fina meddelanden från er där ute. Jag svarar ju på alla av dem, som ni vet. Men bara ett tack ännu en gång liksom för all fin stöttning. Det betyder väldigt mycket. Ja, det är svinkul med all form av interaktion. Och man uppskattar såklart det också. Framförallt då när det är folk som faktiskt tar sig lite tid och skriver någon text, du vet, eller som är konsekventa med att reposta och liksom stötta och sånt. Det är ju fint. Det är också raka motsatsen då när man har så kallade vänner som håller på med någon icke-stöttning. De kan ju då dra åt helvete. Nog om det. Ska inte fastna så mycket på det. Nej, det är inte så noga. Tanken var ju att vi skulle sätta oss här lite och prata, bara komma in i något avslappnat samtal här innan Kuba kommer in om 5 minuter. Och du känt nu att de här minuterna går inte jättefort. Nej. Men vi kan väl starta här med detta introt, tänker jag. Att tanken då är att huvudämnet kommer ju vara Safer Use Model. Och liksom bryta ner det lite på djupet då. Vi kommer ju låna Kuba här ungefär 1 timme i tanken. Så vi får liksom hans synpunkt på hela den grejen och vad det faktiskt innebär då i praktiken. För han kan ju prata ur sitt perspektiv, alltså ur hans coachingtjänst. Han har ju applicerat det på, alltså det är ju liksom hundratals nu, så att det väger lite tyngre helt enkelt. Ja. Och han själv tar ju hjälp liksom av, jag tror det är Luke som hjälper med träning nu och även John som har hjälpt en hel del. Så att de är ju liksom up to speed. Ni har ju koll på de här gubbarna liksom. Det är ju som sagt, de går i framkant. Så det kan vara fint att få lite ord ifrån hästens mun förhoppningsvis. Så om vi hinner liksom, så ska vi försöka kliva in även på alltså applikationen gällande kvinnor också, om han är sugen på att prata om det. Ja. Jag tror att det kan vara jag tror att det kan vara bra och intressant. Det är många kvinnor där ute som är väldigt intresserade av det. Bara det att de aldrig väljer att berätta det, för att då erkänner de att de är intresserade av droger, och det kommer de aldrig någonsin göra. Men då kan vi hjälpa er på traven lite. Ja, det är ju liksom ett stort skifte som måste äga rum här och liksom en hel del utbildning som ska ske också. Enda sättet att få det att hända är ju faktiskt att prata om det. Liksom. Det är ingen så sugen på. Så då tänker vi att vi kan göra det. Så gott vi kan. Ja. Men vi får se hur mycket vi hinner med. Tiden går ju alltid fortare än vad man tror. Och jag tror förhoppningsvis så kommer Kuba kunna babbla på. Så att det här avsnittet kommer inte bli som det brukar. Att, då är det ju liksom jag som pratar väldigt mycket. Nu har det väl nog jämnat ut oss. Eller vi har jämnat ut oss ganska väl, tror jag, William, egentligen nu de senaste 20 avsnitten i alla fall. Ja. Men idag är det Kuba som kommer prata framför allt. Och inte vi. Nej, exakt. Vi kommer också då gästas av Putte. Just det. Patrik. Putte har ni ju koll på. Han har ju varit med innan. Han är ju då helt enkelt coachad av Kuba, om man ska förtydliga det igen. Och Patrik är ju en välutbildad och korrekt och saklig och smart man. Så att det kanske är så att han får agera host lite här, och så får du och jag hålla käften för en gångs skull. Ja, men precis. Det kan ju vara skönt att göra det också. De har ju en annan relation såklart. De har ändå jobbat med varandra ganska länge nu. Så att, det ska bli skönt att bara luta sig tillbaka lite här. Ja. Vad tycker du? Ska vi prata lite om vår egen träning medan vi väntar? Nu kommer Patrik in här också. Så vi ser om han brukar ju låta liksom... Hej! Där har vi han. Halloj. Underifrån. Är det Paul vi har? Det är Paul.
Men det är fan den gamla privata PC:n som grävs upp här. Så ser man PC, Patrik. Jävla gubbe. PC. Patrik, var du en gamer liksom i unga dagar? Ja, eller? jag har faktiskt ärvt Kalles gamla game-data här när han flyttat till Spanien. Så jag har börjat plocka upp det igen nu under diettid och spela gamla spel man spelat igenom. För jag orkar fan inte med nya spel. Det ska vara någonting man gjort redan. Man ska kolla på gamla tv-serier som man sett igenom. Det är Game of Thrones här nu. Det är Skyrim. Vad är det för spel? Är det Red Alert vi pratar om? Ja, men jag spelar, det är väl lite mer, alltså jag orkar fan inte med multiplayer och sånt längre. Jag är för dålig dels och sen så kräver det fan för mycket tankeverksamhet. Ja. Det blir de här single player campaign-spelen, typ open world. Bethesda är väl en favorit. Ja, Patrik, vi inledde här och sa att eftersom att du och Kuba har en annan relation liksom till varandra än vad vi har till honom, så kanske det får bli lite så att du agerar lite host kanske. Absolut. Om det är okej med dig. Jag gör mitt bästa i alla fall. Vi får se hur det blir här på engelska. Vi spelar in redan. Yes. Ja. Du ser lite sunburn ut, Patrik. Ja, det var inte så jävla poppis när jag blev det. Nej. What the hell have you done, bud? Ja. Har du semester nu eller? Nej, jag går på 2 veckor, alltså nästa vecka. Så är jag ledig 29-30. Mm. Men fan, jag känner redan denna veckan lite mindre på jobbet och jag gillar inte det riktigt. Nej. Alltså? Nej, men jag gillar att vara occupied när jag dietar verkligen. Ja. Mm. Så vi får se hur det blir 2 veckor. Man kanske bara vill tillbaka till jobbet. Ja. Är det byggarbete? Vad sa du? Är det byggarbete ute på gatan? Ja, man har jävla soporna som är nedgrävda typ. Men kommer du stanna i Stockholm då under din ledighet? Eller kommer du... Ja, fan att dra ner. Det är fan bökigt nu när det börjar närma sig. Vi var nere i en vända inte så länge sedan. Sen är det så jävla flexibelt jobb så alltså, ja, sånt här är det inga problem med. Jag skulle kunna jobba från Skåne utan problem heller. Men det är mer att man vill hålla sig till sina rutiner. Mm. Vad har du för gott där som du suger på? Nej, det här är Red Grape idag. Eller jag har ju ett helt rövgäng här egentligen. Suger och suger. Det puffas runt. Det är ett helt gäng här. Mm. Ja, jag får gömma mina en låda. Det ser för jävligt ut. Men ja, visst är de trevliga, Patrik. Man är ändå... Det gör en gott i dagen, va? Jag tror verkligen inte jag kommer ha något problem med att sluta. Nej, men det kommer inte jag heller. Jag har ju slutat med grejer innan. Liksom. Jag har ingen beroende personlighet. Ja, men jag känner verkligen inte... Det är mest för att jag har någonting att syssla med. Tiden. Det är inte alls... Alltså visst, smaken och det dör nog lite cravings av själva nikotinet i sig. Jag tycker verkligen att när maten börjar komma upp och hungersignaler kommer ner så kommer det inte vara något problem överhuvudtaget. Nej. Men det är fint att ha liksom en liten söt, trevlig grej efter måltiderna. Känner du också att det är vissa stunder på dagen där den är extra fin? Till exempel direkt på morgonen. Verkligen. Den är riktigt fin. Och efter träningen direkt. Ja, exakt. Ja, fantastisk. Det första jag gör i bilen när jag kommer in där, liksom, sätter mig där en stund. Är det motsvarigheten då till morgonsnusen? Liksom? Ja, det är det verkligen. Mm. Ja. Hur känns det nu då, lite kort Patrik, medan vi väntar på Kuba? Nej, det känns jättebra. Det är väl inga konstigheter, det är bara att nöta på. Man börjar känna av att det är 17 veckor sedan vi hade ett off-meal-plan. Ja. Det är rätt länge. Ja, det är en stund. Har du några cravings eller? Ja, det kommer att gå lite, men det är väl bara hålla käften. Ja. Mycket mer. Men vad är det du suktar efter när du väl suktar efter? Det är fan inte så farligt. Alltså det är ju mer mat mest. Jag har ju gått så långt så att man har glömt hur annat smakar. Ja. Men man känner väl att det finns lite triggers. Jag har ju 20 gram mörk choklad till exempel på vilodag i ett mål. Det är liksom, jag vet inte riktigt om det är värt det, för man får smaka av det lite, det goda liksom. Ja. Och det sätter ju igång signaleringen direkt efter. Ja. Men nej, det enda negativa som börjar smyga sig på nu, det är att jag känner att fatigen börjar komma upp lite. Och det syns direkt i sömnen. Det är liksom, nu är det mer 5,5 timmar bra sömn och sen ligger man och vrider sig. Och det känner jag direkt. Jag vet ju liksom när jag vaknar hur jag kommer att må på dagen beroende på sömn.
Är det mest fatigue-symptom utanför gymmet eller dippar liksom lite träning också? Det är mest utanför. Igår var nu första passet och det verkligen var hemskt första 2 övningarna, men sen så släpper det ju som vanligt. Ja. Men annars är det ju sömnen, och det är alltid sömnen för mig. Det är väl det jag märker det i alla fall. Kör du Dream Sleep eller har du någon annan sleep? Ja, jag fick en Dream Sleep. Jag har kört melatonin rätt så länge nu. Jag kör en så här 3-1 som ska vara länge i systemet. 10 milligrammar, så är det rätt starkt, men det är ju samtidigt inte, det slår ju inte på en gång, utan det är liksom tre olika typer. Jag kör faktiskt 30 ibland, det är en väldigt fin antioxidant. Ja. Nej, det finns ju jättebra forskning på det, och det kan säkert Kuba confirma. Men ja, jag vet fan, jag får se om Dream Sleepen hjälper till lite. Det är ju framförallt de där man tappar några timmar mot slutet. Även om jag näpar sånt lite på dagen börjat med det, så det är fan inte samma sak när man kommer in i den här riktiga... Men det är inte hunger på något sätt som stör för dig, eller? Ja, alltså jag känner ju direkt av att jag är hungrig när jag sover dåligt. Ja. Men fan, man har hållit på så länge som man liksom har knep på att hantera hunger. Det är väl ingen jättefara. Nu hade jag precis ett mål med 100 gram potatis. Det är ju liksom ingenting man blir belåten på. Vad ligger vikten på nu då? Fan, den dippar rätt så hårt nu på sistone. Så som absolut lägst vägde in efter förra vilodagen på 105,8. Så jag misstänker jag kommer lite under det imorgon. Jag vilodag idag. Men runt 106, strax över vanligtvis. 106,2. Vad var det ni startade på då? Det var ju väldigt stabil på typ 119,5, 120. Men vi pushade ju aldrig längre än så. Och där fanns väl utrymme att pusha en bra bit till. Men det var nog rätt vettigt med tanke på att vi hade tävlingsplaner. Så jag är glad över det. Ja. Pikade du på 120 då? Ja, exakt. Vi kom aldrig över det. Och jag har ju vägt 120 för. Det är såklart betydligt fetare än annan komposition. Men ja, det blir ju betydligt tyngre nästkommande år. Om man ska göra någon typ av transformation med ordentlig lång off-season. Så blir det ner mot 130 kilo. Men nej, jag är ju nöjd att vi inte pushade vidare. Det blir ju lite som en holding face i slutet, för vi låg ju på 119-120 i säkert 10 veckor. Och vi hade ju bara en ren och skär liksom maintenance-period på 4-5 veckor. Så liksom, det blir liksom en extension där nästan av den där perioden där man bara håller vikten och blir lite bättre. Var maten jobbig där? Kom den upp mycket? Nej. Men alltså, jag är fat kid at heart, så det är ju verkligen inga problem någonsin för att äta för mig, vilket är tråkigt på diet såklart. Ja. Det blir ju gött liksom om man ska pusha nu i 2 år som kommer liksom. Att det är ju aldrig det som tar riktigt stopp. Sen blev ju kalorierna inte skyhöga heller, utan vi hade ju jävla momentum där med hur det rullade, så kalorierna kom ju aldrig över typ 5 och 3 på träningsdagar och typ 5 prick på vilodagar, 4-9. Så det är ju inte extremt direkt. Och det är ju ändå med cardio var dag, lite hit på vilodagar och ordentlig output. Volymen blir rätt så hög, jag tyckte den blev lite för hög kanske. Ja. Jag tänkte på det jag lyssnade på det senaste avsnittet av Johns podcast med Nick Gloff. Jag vet inte om ni lyssnade också. Men... Ja, jag lyssnade faktiskt på det. Jag tänkte på dig då, Patrik, lite som också har väldigt hög output i träningen. Framförallt off-season på överskott. Och du är ju väldigt stark liksom. Men upplever du att du behöver göra ett ganska hårt dropp för att få kroppen i rullning liksom, när du skiftar i energibalans? Måste du liksom öka aktivitet, sänka kost för att liksom komma ur... Jag tror att det var en liten annan startposition denna gången, där vi var liksom, vi kom aldrig på den platsen där vi bara hade pushat kroppen liksom väldigt högt, utan det var liksom väldigt responsiva hela tiden, och jag tror man sparar lite snabbare på de här initiala ändringarna. Med det sagt så satte vi oss på ett ordentligt underskott direkt. Vi sänkte med 1200 kalorier ungefär både vilo- och träningsdagar. Men vi har inte rört dieten jättemycket sen dess. Sen dess har vi bara sänkt den typ ytterligare 400 eller någonting. Vi är nu på strax under 3000 på vilodagar och vi är väl på typ 3 och 3 på träningsdagar. Det är ju ändå liksom utrymme för fan blir det? Det är en bra bit. Fan är det strax över 400 gram carbs på träningsdagar. Det är liksom, jag håller mig full på det. Det är liksom en oro att det ska bli totalt flat. Men det är ju också för att fettet är väldigt lågt. Han har gjort utrymme för det, och proteinet är också rätt så lågt.
jämfört med vad man ser många andra. Hur mycket fett har du? Har lite fett i sista målet bara det? Ja, det är typ 30 totalt på träningsdagar och 40-50 på vilodagar. Men räknar du med omegas och sånt då eller? Nej, omegas är inte inräknat. Det är ju 6 gram totalt per dag. Men fett då är det allt. Det är ju framförallt indirekta källor. Vi har ju knappt några direkta källor. Eller typ det är bara trace från protein och sånt och carbs. Ja, liksom. Men gör du all din cardio på cykel nu? Eller hur? Nej, cykeln är fan skoter för länge sedan. Vi skaffade ett gåband och det är ju guld. Ja. Det är mycket bättre återhämtning från att köra cardio där. Sen kan man också i samband med det samla in en hel del steg. Ja. Men outputen där är ju inte jättehög. Det är ju liksom 30 minuter var morgon. Vi hade 20 minuter i off-season. 12 000 steg. Vi hade 8 000 i off-season mot slutet. Liksom. Så det är ju inte jättestor ändring. Men det har förstått det på honom som att vi kommer ju sänka i dieten framförallt. Ja. Vår kommande tid. Han verkar inte vara jättevillig att höja outputen mycket. Och det du har väl fortfarande lite trevliga flingor post-workout och sådär va? Ja, exakt. Och en träning är det rätt så mycket mat. Det är ändå 125 ris före och 150 efter. Eller flingor. Ja. Är off-season cardio någonting du har haft innan eller är detta första gången? Ja, första gången, men det är ju aldrig kommer släppa. Det är lite när man ska implementera hit, att man inte gör det för tidigt i en off-season push. Och sen räkna steg är ju någonting också kommer, speciellt jag som mest jobbar så stillasittandes. Nu har vi i och för sig skaffat hund och så vidare. Men det är utan tvekan en stor del av det hela. Ja. Att hålla sig responsiv, att hålla koll på sin output och inte bara input. Ja, och du kanske upplever ett annat driv i träningen också med syresättning och sånt. Ja, utan tvivel. Och även det var ju väldigt mot slutet. Speciellt när man arbetar mycket med holds och liksom i stretchad position, men även liksom i kontraherad position. Väldigt mycket tempo, så kan ibland lungkapaciteten take the better hand. Liksom det blir inte muskulär styrka som fallerar. Nej. Jag kommer ta med mig jättemycket från honom träningsmässigt, men jag kommer ju gå tillbaka lite till mitt egna också. Det blir lite för mycket, man tappar lite för mycket load i min mening när man arbetar för mycket med tempo. Ja. Och det är ju en jätteintressant diskussion det här, var den här övervägningen ska ske mellan att visst, rent teoretiskt, musklerna vet ju inte vad det är för load på stången eller maskinen. Nej. Det var bara belastningen utsätts för, men samtidigt så ser du ju inte liksom en cyklist med större lår än en bodybuilder liksom. Nej, det är ju... Andra faktorer spelar också in såklart, men där finns ju någon typ av övervägning. Någonstans måste vi kunna bygga load. Tappar man för mycket load så kanske man ska se över utförandet. Ja, och det är ju även där man får kolla på respons då, liksom för atleten. Alltså vad funkar och vad funkar inte, så får man ju ta det därifrån. Men det har varit mycket sånt även i compound-rörelse, liksom tempo och arbete. Ja. Jag tror han kikade på min Instagram och sa att jag var väldigt stark i början, för det var direkt från början liksom 4 sekunder negativa med 2 sek paus liksom på pendlumen, och det var han väldigt noga med när jag skickade över videos och grejer också. Så det blev ju liksom väldig minskning av load, och det är ju en sak om det är effektivare eller inte, men det skulle vara lite roligt att träna också. Och jag tycker fan att det är lika roligt. Så, ja. Nej, alltså stimuli på papper är ju en sak, men vad som är roligt för personen i fråga kan ju vara något helt annat. Det är ju det. Alltså man kan ju ha liksom, säg att man har en pendulum så att man har 3 olika benpass. Man kanske kan ha holden i ett av dem. Och det är långsammare tempot i ett av dem, och i ett annat bara få driva upp den jävla skiten. Och ha lite mer kul liksom. Alltså jag menar, kolla på sådana som James, alltså han har gjort många roliga lyft som kanske inte har varit optimala, men självklart, de har ju tagit honom framåt också. Alltså i min mening är det en stor anledning till att du vill ha minst 2 rotationer. Dels för att du ska kunna progressa då pass till pass, men också för att det ska vara lite roligt att faktiskt gå in i övningen också. Även ifall du kan inte bygga en helt split på någonting som ska vara roligt självklart, men det får ju gärna vara en del av det. Det skadar inte liksom. Det är också en svår övervägning, för vi bor ju där vi bor och har den utrustningen som vi har, och blir man tillräckligt avancerad så blir man rätt så låst. Jag känner ju att jag kommer inte kunna gå ifrån alltså ben, så att jag har flera olika benpass eller benrotationer. Jag känner mig rätt så låst till just den setupen vi kör just nu faktiskt. Sen kommer jag ju använda till off-season nästan. Ja, det kanske kan vara ett samtal för Kuba också, om vi ska prata lite gymutrustning liksom, och hur du kan
välja övningar utifrån utrustning. Har du någon hackskott inne nu, Patrik, eller är det bara pendulum? Nej, jag har bara kört pendulum för att han har bytt till hackskott, men jag byter tillbaka. Jag har inte, alltså, vi har någon jävla Titan-skit på sumpan. Jag tycker inte alls om den. Jag är generellt inte jätteglad för hackskotts. Jag har inte haft någon någonsin som jag har varit riktigt glad för. Och det är väl framförallt hur det ser ut för liksom knäleden nedåt. Kommer liksom, jag tycker att pendulumen är så superior för alla knäböjsrörelser. Det har väl mycket av den vinkeln man hamnar i bottenläget. Det är enkelt, för mycket knäflexion. Det liksom känns naturligt. Du kommer djupt. Jag har inga problem med höften eller någonting. Nej. Den är väldigt den är väldigt fin för ankelmobiliteten också. Den underlättar verkligen. Alltså, vem som helst kan komma ner i botten. Man ska kunna lösa det liksom. Nej, den är verkligen jättefin. Men det är märkligt att det är så få gym som har en bra hackspot, för att det är inte några jättedyra grejer egentligen. Nej. Alltså en Cybex eller en Precore. Ja, Cybex-hacken är väl väldigt billig. Den är ju väldigt enkel. Ändå en del gamla, lite då och då i alla fall, för försäljning. Men gymägarna bryr sig inte, obviously. Nej, alltså Cybexen är väldigt fin också. Där har du lite samma grej med pendulumen också. Att du kan komma ner väldigt neutralt och fint. Och den är ganska mild mot lederna liksom. Men det är en helt annan belastning i bottenläget i den jämfört med pendulum. För den droppar ju av lite på ett annat sätt. Så tycker jag med precoren också. Alltså jag körde en sån nyligen. Och då blir det samma sak som det alltid blir. Liksom för mig vinner en sån över en pendulum. För att när jag har gjort ett set, alltså jag får såna kontraktioner i den också. Så alltså mina quads blir bara, alltså de blir bara fylligare och fylligare för varje rep liksom. Ja. Fick precis svar här från Kuba. Han är 10 minuter sen. Han kommer in strax. 15 minuter sen. Running 10 minutes. Ja, han skrev det nu precis. Så han kommer in alldeles strax. Men alltså det är jävla synd det där, för att det är så många som fortfarande inte ens har fått prova att hacka i en bra hackskott. Och det är det kostar typ 15 000, 8-15 000 bara att köpa imorgon. Ja. Så. Men istället har vi typ 4 olika hammer strength-varianter på sumpan som alla loadar tungt som fan. I läge, det är liksom, det är kanske lite felprioriterat. Lite. Lite. Men samtidigt, fan, är man van vid sämre så är man jävligt glad för vad man har. Det är rätt så trevligt gym, considering. Vilken pendulum är det ni har? Atlantis. Ja. Jag tycker om den jävla benpressen. Den är lite annorlunda i banan, men jag tycker, jag vet inte. Är det den som har en fotplatta som går väldigt långt ner och är lite mer upprätt, eller? Atlantispressen är samma ni har på Ironworks. Sen har vi Arsenal också. Ja, du menar den Atlantisen som liksom kommer lite ovanifrån, som typ ska likna en Cybex squat-press, men inte riktigt. Exakt. Men jag gillar det med såna här rörelser, typ, eller som du sa, lite med Cybex-hacken och även Precore-hacken, att alltså, ju tyngre du belastar dem, desto skönare blir de. Mer stabila liksom. Ja. Till slut är du liksom ett med hela maskinen. De är fantastiska. Ja. Fan, försvinner han. Detta är ju för jävligt. Får klaga på honom när han kommer in. Ja. Jag trodde att han var liksom stenhård med tiden. Detta går emot allting om hans dagliga rutin vi alltid tjatar om. Det är någon konsultation här, säger han, som har tagit tid. Business de jävla meeting. Klienterna. Fan vad de är jobbiga. Hur ofta har ni såna här typ möten där alla är med, Patrik? Där är väl ett var lördag. Jag har bara varit med på ett, tror jag. Men han laddade upp dem också på Facebook efter. Vi har någon sån här Facebook-grupp. Vad är det ni pratar om då på ett sånt möte? Förlåt oss. Vad pratar ni om då på ett sånt möte? Ja, det är väl allt möjligt. Allt möjligt verkligen. Det kan ju vara allt från vad man typ ska mindset på tävlingshelgen, mindset, träning, val av olika saker. Det är verkligen från golv till tak, allt möjligt. Det är väl rätt så trevligt, men det är väl kanske, jag vet fan.
Har ni någon sån här liten, blir det lite teamkänsla för dig som är här i Sverige? Eller blir det inte på det sättet? De hade ju det här teammötet där i, alltså fysiska. Det ser ju väldigt trevligt ut. Det är ju lite tråkigt om man missar det. Ja, det är pass och mitt i diet och man jobbar och så vidare, så det blir såklart ingenting med det. Men det är ju en rolig sak. Det var ju rätt så stort pådrag ändå. Ja, såg att det var där också. Det är inga andra svenskar du känner igen, eller? Nej, har han någon annan svensk? Ja, det var det jag tänkte, ifall du visste liksom. Jag tror inte det. Lite konstigt, kan man tycka. Nej, exakt, det kan jag också tycka. Callum har ju många pro-coach. Han skrev att han blev TSC. Ja. Men vi får väl ta med dig dit off-season då, Patrik, och så blir det någon form av utmaning mellan dig och alltså master. Alltså skånsk pådrag där, full off-season, fullblåst, fullsketande, och jag är ledsen Kuba, men det är bara att krypa tillbaka hem från ditt egna gym. Det är en ny kung på gymmet. Ja. Kommer du in då, vad väger du då? 126 kilo och går baklänges in på gymmet? Fan, det är en bra 126 innan slutet av nästa år. Det är jag rätt så säker på att det inte ska vara några problem. Men en bra 138 på, och sen tar vi ett val liksom, ifall det är värt att tävla liksom, för proffskortet där, eller man skiter i det. Det är ju min tidsplan i det hela. Tidsplan, det är ju, och timeline och allt det där, det är ju någonting man skulle kunna prata om i 2 timmar, men det är ju någonting som borde tas upp oftare. Det är ju så himla många som står still och trampar vatten, för de har ingen planering överhuvudtaget. Jag vet inte vad komma skall. De har ingen timeline i det perspektivet att när ska de vara färdiga med detta liksom. Livsstilen. Det är ju inte hållbart att hålla på i liksom 20 år och inte få någonting ut av det överhuvudtaget, än att du är killen som är en bodybuilder. Det är liksom jättetramsigt i min åsikt i alla fall. Jag har sett det på vissa då, som det är oftast de som verkligen går framåt fort med att de kommer direkt med tydliga mål. Alltså de här sakerna vill jag uppnå inom den här tiden. Gör jag inte det medan jag stoppar in allt jag kan, så kommer jag börja se mig för efter andra saker att göra. Liksom. Och har man inte det mindsetet, då kan man ju föra sig, stoppar du verkligen in allt du kan. För att har du inte det mindsetet, så känns det lite som att då är det ju enkelt. Det är liksom, har du inte någon tidsplan överhuvudtaget, så söker du liksom inte något slutdatum. Söker du inget slutdatum, så då är det ju väldigt enkelt för dig, i min åsikt. Liksom. Och denna liksom, sen i höstas så har vi väl verkligen steppat upp för min egna del. Och det blir ju en kämpig vardag. Eller kämpig, det är ju inte kämpigt, för det kommer ju naturligt såklart, och det blir nog svårt att gå ifrån det, men man inser att det inte är hållbart i det långa loppet om man liksom inte får något ut av det. Men säg så här då, Patrik, du har inte lust att leva så här som du gör nu i 4 år om det inte kommer någon utdelning av det? Nej, exakt, det är lite det jag känner, och det är dels också för att jag har mycket annat i livet. Jag ser ju mig inte själv som liksom bodybuilder, jag presenterar mig inte som en jävla kroppsbyggare, och jag tycker ju det är direkt jobbigt när folk ska börja fråga om det som är liksom utomstående, för de har ingen aning om insatserna överhuvudtaget. Så det blir en sån diskrepans i diskussionen. Det är liksom, det finns inte på kartan att diskutera det med de här människorna. Men det är ju mycket för att jag har ju, det är ju hela karriärsdelen och även familjedelen, och jag är jävligt glad i mat och att resa, och det är lite sånt som denna livsstilen tar ifrån liksom. Man får ju offra väldigt mycket. Ja. För att någonstans vad som... Det är lustigt det där hur det ändå, vi har ändå gubbar som inte behöver tänka så. Jag vet Justin Compton, han sa det ett år, han skulle möta Kai Green på Arnold. Jag tror det här var typ 2016 eller någonting. Och han visste det att Kai har varit ute och rest hela året. Alltså bara flygit runt i hela världen liksom. Missat måltider, missat massa träning. Antagligen haft väldiga problem med sina supplement också. Och Compton var ju liksom mega psykopat. Han sa det, han kommer inte kunna slå mig nu, för att det finns inte en chans att han kan matcha min rutin. För han var sjuk i huvudet. Och han var ett genetiskt freak också. Ja. Men jo då. Kai kom ju där några kilo lättare och han tappat lite massa. Men han var så jävla hård ändå, så att det var liksom, nej Compton, det blir ingenting. Kai har varit på semester.
Ja, det är lite tråkigt. Ja, det är ju det tråkigaste med hela sporten. Den är ju så genetiskt grundad. Ja. Så det spelar ingen roll om du är the hardest working in the room. För Nej. är den andra Det är mer verkligen... Ja, men det är jävligt synd för att det är så med så få andra saker. Liksom, att, ja, verkligen. Det vore så fint om bara de som stoppar in mest fick ut mest. Fan vad det hade varit trevligt. Ja, det var varit underbart. Men det är ju ofta det är nästan raka motsatsen. Och ibland också att stoppa in mer är ju inte alltid, man ska ju inte följa detta som att ju mer hardcore då är ju bättre alltid. För det kommer in mycket annat. Liksom, kunskap är ju fortfarande fatigue management, hälsa och så vidare. Så det ska man ju alltid ha i bakhuvudet. Men nailar du allt det så blir det ju inte lättare direkt. Nej. Det är ju någonstans både jobba hårt och smart. Liksom. Inte bara det ena eller det andra. Liksom. Det är enkelt att bara jobba hårt. Ja. Och det är ofta... Det är kul liksom. Exakt på ett annat sätt. Ja. Men har man ett tydligt slutmål så behöver man fan jobba smart också. Och det är lite det vi ska diskutera idag med Kuba. En smarta approach till saker och ting. Hur länge har ni jobbat med varandra nu? Det fanns snart ett år. Jag började ju samtidigt som jag började jobba på KPMG. Eller på KPMG. Det är ju fan 30 augusti. Kommer fortfarande. Det känns inte som ett år. Fan, tiden går fort alltså. Ja. Men då hade ni off-season fram till... Ja, vi började med en diet. Han drog ner med rätt så... Just det, ja. Så aggressivt. Aggressivare än vad vi har gjort än så länge nu i alla fall. Ja. Så det var en rätt så jobbig period för vi pushade det rätt så hårt direkt samtidigt som man var helt ny på jobbet. Försöka få in tiden. Jag skrev examensarbete också så jag pluggade 100% samtidigt. Samtidigt som man liksom var hund och andra saker och vi var rätt så nyinflyttade i Stockholm. Så det var ju liksom mycket på en gång men jag trivs i det. På något sätt ändå. Men jag kommer ihåg att den perioden var ju nog jobbigare än den perioden man är i nu. Men han ville bara snabbt sätta förutsättningar för en push då liksom. Han pushade ner, alltså jag har ju allting loggat bak sen vi börjat. Och jag kommer ju dra över den, kopiera den och logga vidare på den. Men vi pushar ju ner från, vi kom in på en 116 dåliga kilo började vi och kom ner till en 107 rätt så fort där på en typ 8 veckor, 10 veckor. Någonstans. Och sen därifrån successivt ökade vi och slutade väl upp där exakt 119-120 och det höll vi typ i 10 veckor innan vi började dra ner. Så året sett ut. Och nu kommer vi väl, jag är rätt säker på att vi kommer komma under 100 kilo. Vilket är väl både kul och tråkigt. Men vi kommer ju hamna någonstans man aldrig varit innan och det är ju jävligt spännande. Ja, jag såg de bilderna du la ut. Det är ju jävla skillnad liksom. Ja, det går ju inte att jämföra. Det är ju, jag är ju typ snart där som vi var när vi tävlade. Ja. Jag är ju betydligt större men samtidigt så väger jag ju inte jättemycket mer. Jag vägde ju in på 100,2 sist. Men det är ju inte morgonvikter heller får man ju komma ihåg. Men det var ju ett case av att man pushade alldeles för hårt. Fatigen åker genom taket, ingenting svarar, man pushar vidare. Och vikten rör sig liksom inte neråt. Även om vikten inte är det mest viktiga kanske, det viktigaste så är den ju ändå väldigt relevant. Ja, den ska ju bort någonstans. Alltså, ja, jag trodde vi skulle tävla på 100 kilo, men jag tror vi kommer... vi kanske tävla på 100 kilo, men jag tror vi kommer dippa under i alla fall när de veckorna innan. Ja, vad sa du? Var det 105 nu? 107? Jag har vägt in som lägst på 105,8. Jag tror jag gör det strax under det imorgon. Idag vägde 106,1. Så det rör sig där. SM första tävlingen. Vilken är... SM första 25. Det är en söndag. Och sen så 3 veckor. Sen har jag fan en vecka eller 3 dagar i Spanien med företaget. Veckan därefter. Den är ju så här, lite ångestladdad redan. Sangria? Nej, jag tror inte det var. Gästa. Nej, men jag försöker hänga med. Jag vet inte riktigt hur man fixar det med mat och så vidare. Men det får ju lösa sig på något sätt. Men det är ju skönt att det är 3 veckor till nästa. Då är det 3 veckor till nästa. Så jag har 2 veckor från när jag kommer hem från Spanien till Norge. Så det är alltid något. Norge, öppen, jag vet inte. Jag tror de har en minus 102-klass i MPC. Tror jag. Okay. Så det blir väl den i så fall förmodar jag. Sen så tror jag det är plus 102. Jag är inte helt säker på detta så citerar jag mig inte.
Sen 3 veckor efter det så är det väl, hade jag tänkt göra den här SM, NPC, alltså den andra tävlingen då, passa på. Ja. Och 2 veckor därefter så är det ju den här Danmark Amateur Olympia. För du har aldrig tävlat så här flera gånger i rad på innan, Patrik? 2019 så tävlade jag 3 tävlingar i rad mitt första år. Jag körde allt själv. Tyckte att du blev bättre då? Ja, men jag totalt överdietade inför allting. Så det var bara ett case att äta i typ 2 veckor allt jag kunde se. En vecka komma tillbaka lite till diet och så var jag betydligt bättre och vann overallen där. Det var väl, det var ju decembercupen liksom. Men jag har ju aldrig fått tävla som junior heller, så det var ändå mot senior. Då var man hård i alla fall, men det var liksom, de diskussioner behöver vi inte ens gå in på för det var så mycket som gjordes fel. Men det var ju, kollar man tillbaka, alltså det är verkligen så här prepp som att klarar jag av det så klarar jag av vad som helst annars. Men det är en fin erfarenhet att ha på ett sätt. Det är jävligt fint att ha i ryggsäcken, verkligen. Men det är liksom så här 10 veckor ut, man fick liksom vänner och nära som sa att du kan ju inte tävla i byggning, liksom, du är för liten, vilket jag borde ha gjort. Så det var i CBB och det var ju en låg viktgräns liksom. Så det var ju bara att kolla på vikten och någonstans att glutsen ska in. Men sen så insåg jag till slut att jag har ju tappat så mycket massa så att det var liksom hud som hängde. Så det spelar ingen roll riktigt vad man gör där. Men det var ju liksom 1600 kalorier och en timme trappa. Det var en jävla massa steg på det. Extrema mängder fettförbrännare. Det var bara grönsaker och protein i liksom så här 10 veckor. Det är ju det positiva någonstans med att ha haft en sån. Jag får se det till vissa klienter att så här, ingenting kommer någonsin bli värre än det du har upplevt redan. Du har redan haft det i svinjobbigt liksom. Det kommer aldrig bli så jobbigt igen. Nej, verkligen. Och att man liksom så här suicidala tankar nästan var kväll och liksom så här huden flagnar på händer och grejer. Liksom så här, man känner att den inte liksom, det finns inte energi för att den ska liksom vara på plats. Man känner liksom att det gjorde liksom så här ont när man går för liksom så här hälarna. Där fanns ju ingenting under hälarna. Nej. Det var ju verkligen på den nivån. Men ändå så var man inte stenhård. Nej. Utan det var ju så mycket massa som försvunnit förmodligen så att huden hängde inte med. Även om man var 20-21 liksom. Men sen så här typ kollar jag bak så här 13 veckor ut så såg det otroligt bra ut för att vara en junior. Det såg ju jättebra ut och det är tråkigt att man sabbade. Ja, jag tror att ibland kan folk missförstå lite fatigue management-konversationen och den delen av byggning. Liksom, för det man menar med det är ju liksom inte att det är mycket lättare att dieta för det nu, utan det är fortfarande liksom mycket, det är stora insatser som går in och det är en hård daglig rutin. Liksom. Men det är ju, man kan ju hantera det på ett annat sätt och liksom en smartare approach. Jag tror att det är det man måste ta med sig. Liksom. Och det är samma med D-volume. Det innebär inte att du får stanna hemma från gymmet en vecka och ta lugnt. Utan vi kör samma intensitet nästan. Eller i närheten i alla fall. Men vi bara minskar på sättet. Så det är ju samma rutin. Du ska till gymmet. Du ska äta alla dina mål. Allting ska skötas likadant. Samma uppvärmning. Nästan lika lång tid på gymmet. Det är bara det att du halverar din volym. Och det är ju inte jättekul alltid. Det är ju inte svårt nu i det här läget att få saker och ting att bli jävligt jobbiga. Det är ju bara liksom, ta dig nu då Patrik. Vi ställer dig på en trappa 40 minuter varje dag. Vi ökar din volym och sänker din mat. Ge det 2 veckor så är du ju förstörd sen. Ja. Jag tror liksom att om du kollar på de som blir proffs typ i England nu och jämför då med den svenska approachen kanske. Det är alltså, de måste fortfarande pusha hårt för att komma i sin bästa form liksom och få fram sin bästa look. Men det är fortfarande en helt annan approach sett till träning och liksom återhämtningsfaktorer och allt sånt. Ja, det är ju fortfarande jobbigt för kroppen oavsett liksom. Nu ska vi se här. Här verkar vi få in honom. Banana free hour. Welcome Cuba. Welcome to Sweden, big man. Let's get on first. What's happening, boys? You good? I do apologise. Just things just ran over a little bit, so I do apologise, gents. But I'm here and I'm ready. So better late than never. Yeah, the face looks slim. Thank you so much, Kuba, for joining us. Anytime. Really appreciate that. Where did the beard go? It's prep time, so when I start prep, the beard goes.
How long have you dieted? I have dieted for like 13 weeks, and my diet phase is nowhere close to yours. You see, I'm a little bit of a strange one because when I start a diet, things really do take shape really fast. So it's I start and then I have to start like backing off from expenditure and stuff like that. So everything starts coming in real fast. After like initial 4 weeks, everything starts like really, really going into overdrive. So would you say that's because mainly due to your training output, or is it some kind of genetic, you always been like really lean? I think it's more so training output. It's something I actually spoke about with Jordan this morning, because obviously Jordan's still, you know, he's my best mate. We speak every day. So, you know, I was speaking to him, I was like, mate, I feel a bit smashed. And he was just like, what's your expenditure at? I was like 10K steps, and I added standing desking. So I kid you not, even preps when I was like 90 kilo, 95 kilo, 98 kilo, stage ready, I never ever had my steps higher than 10,000 per day. And every single prep would put a start there and would bring them down to like 7,000, 8,000 steps. So he was like, why are you doing more now when you're so much heavier and so much stronger? But it's just a training output really, because the sessions are really demanding. So what I do in a session is very, very, very demanding. So that's all it is. Plus, when I do steps, it's steps. When I move, I move with intent. I don't move like a snail. So I think your habits and the way you execute things makes a big difference. I really think it does, because I see some of my clients, for example, do steps and they're barely moving. It's like that step versus a step with intent. It's total end of spectrum. It's like training, yeah, big time, 100%. And some people don't realize, it's like, why do I have to take the calories so low with some females? It's you know, when you look at the training and you look at the loads they're lifting, intensity, you know, the proving to put in there. So are you doing all the work standing? Go. I saw that you're back on the push pull off legs off. I'm not gonna steer away from that split ever again. No. Do you feel that you're almost forced to do that split now? I don't think I'll be able to do a different variation again, because again, with the way I train, it's just impossible for me to recover and be able to put the sessions in the way I do, unless you know, some of the sessions the volume is incredibly low. But I'm not really at a point yet where I need to back off from that. So I think that split can still have a lot of specificity with what I need. It's just that frequency, I think, is perfect to be able to do the same. It's funny how much we think about training all the time, especially when we have clients. But with the bigger guys, the more advanced, we always get back to the push-pull off, legs off. Yeah, it's the best split. Don't get me wrong, like, depending on how you actually structure your training, you can get away with different things, and different people can get away with different things as well. But I think there's a big difference, because when we train, we send it and we try and kill each other. So when you're trying to kill yourself every single session, and I've got training partners that, you know, can safely take me there, there's a big difference. If someone's training on their own and they're not sending every single set, you know, taking every single set to total failure, there's a big difference. So there's not one way to skin a cat, but that is the split that I even said categorically. I've got like a little notepad, and I even wrote in the notepad, whatever goes in notepad happens. And I was like, that's the split. No matter what, you can't deviate from it, because this year, March time, and I can pinpoint exactly the session that completely ruined me, and that is when I should have moved away from the 2-on-1 off. When I did the safety bar squat, and I think we did like I did like 260 on the safety bar squat, and did the full leg day. And the day after that, I was going into that push session the day after that day, and I was like, I've got nothing in me. But I still continued like a dickhead. I still continued, and then, you know, months later, when I actually moved back to this split, I was like looking back and looking back at my logbook, and I was like, right, this is exactly when I should have moved on to, you know, the extra rest day there. But lesson learned. You learn every year, you get better every year. Why do you think that happens, Kuba? I've seen you going back and forth between splits, and you have done the push-pull legs off before. But then you go away to something else and you're fucking yourself up, and then you come back. Why do you think that is? I think when you get to a certain point with the loads that you manage across each session, you cannot deviate from that, because unless
my leg day, for example, was just a very light pump day, and it wasn't any heavy compound work. I could get away with doing that push day the after, but I think when you get to a certain point where every session requires a certain amount of loading, a certain amount of intensity, and you get to a point where your numbers in your logbook are so high, you just need that day in between. I think in between big sessions. Well, I think in the future off season, I'll probably play around with maybe doing like a pull push off, legs off. Like my arm volume, I've barely trained my arms all year, so I don't think an arm day. I can say why. That's not needed. That's for sure. But hey, when I think about these like really low volume approaches you're talking about now, the main guy that comes to my mind is Hunter Labrada, which trains really, really low volume. Much lower volume per session than you do at the moment, right? It's actually pretty much the same, really. Okay, you're that low in the volume at the moment. Yeah, because what Hunter does is like our back sessions and our push sessions and leg sessions are pretty much the same. I think my leg days actually had probably a couple more sets, but the push days and the pull days, if you took the arms away, it's pretty much the same volume. But obviously, I do like the idea of actually doing the arms on a separate day. But I'm not gonna get greedy, Because I'm thinking that you only get bigger from here, Kuba, in the next coming off season, and your volume is pretty low already. Yeah. How will you manage that going into another push-up when you need to perhaps recover more and perhaps like lower your volume? How would you apply that to your training split? Would you add an arm day or some kind of touch-up or an extra rest day? So all I will do, mate, is I do what I kind of didn't do this year is I often plan specific deloads weeks. So I'll show you something like that in your timeline. So throughout a training block, I know what my tolerance is to the volume, and that's something I didn't do this off season as well, and as much as I should have done, is taking the deloads effectively and properly. So I know my maximum output and capacity is 6 to 7 weeks, right? Yeah. So the way I'll structure my whole off-season push is in blocks. 6 weeks block, pushing, getting after it. 1 week deload, 6 week block, 1 week deload, so on. That'll take me to like 21 weeks, 22 weeks. And generally that's the length of the push-up as well. So that's pretty much how I structure things. And that way, everything is there set in stone. And although sometimes you may feel like you don't need the deload, I still think, it's beneficial to do so. Training the way we do. And that's something I feel like that's held me back a lot this year. Just looking at the data and looking back at what I did, because I tried to basically go off, right, let's just go as long as I can without deloading and just do it when I feel like it. But is this a conversation you have with Luke, or are you doing your training by yourself right now? So no, I still run things by Luke, but obviously I've gone back to Luke's just revised my training volume as well, which is great. But that's something I've already told him when I started prep, is like, that's when I'm taking the deloads, that's when I'm doing the diet breaks, etc. Because for me, and again, Luke's a great coach. He's brought a lot to the table. I've learned a lot off him, but I know what I need to do to get the job done. So this is why, I'm at a place now where I'd struggle at giving someone the full control, because I just can't, and so you're doing your nutrition and your supplements yourself also? Pretty much, but I still do run everything by Luke. Still checking when we still run everything by him, but pretty much, mate. Yeah, it's basically, Luke, this is what I'm doing. Will you be in the position you think? Will you be in the position, Kuba, you think that you can be able to titrate up the volume, the more recovery you get, the higher the food goes, the higher the supplementation goes? Or are you that locked into the low volume at the moment? That's what we did this year, mate. And I don't think it works quite as well as having a set volume with a little bit of extra volume around your weaker areas. So as an example, what I kind of have in my vision for next time is my back volume is obviously going to be slightly higher than my push and leg days, right? When the time comes to have more specificity in play, I will have lat touch-up work on my leg days, right? So the volume will stay constant, because training volume is not just the number of sets. Training volume is also your reps and your load, tempo. That all goes into training volume. As you get stronger, your training volume increases. So driving up the number of sets as you get stronger makes no sense.
that's something I did this year. And to a degree, it worked very well in certain areas, but then I feel like in certain areas, it actually held me back. So again, it's been a very valuable year. It's been an amazing year of learning. But again, when you train to the absolute limit and you fucking send your sets, you have to take consideration what is actually training volume. Training volume is not just the number of sets. It's just not. So you have to take consideration how strong you are getting and how well you're progressing across these lifts. And obviously your recovery capabilities increase as food gets higher, as PEDs get drove up and everything else. However, your training volume also increases through you getting a lot stronger. Yeah, absolutely. So it doesn't really make that much sense to keep driving that training volume up through a number of sets. Don't get me wrong, you can get away with small titration, like as I have done with yourself. Yeah. But you find that limit of what you can tolerate. Once you find that limit, and once I find that limit of toleration in terms of training volume with people, I never take it past that point because then it's just counterproductive. Yeah. Exercise okay, go Patrik. Also plays a big role in this whole discussion, Kuba, right? What's that again, sorry? Exercise selection also plays a big role in this whole discussion. Will you go away more from like these big compound lifts, like for example RDLs and things that really take a toll on your recovery, to open up for more volume in like isolation movements perhaps? No, to be honest, I think I'm always going to keep a baseline of the compound work in place, but the things I'm going to stay away from really is the movements that hold no purpose, like bent over row, for example, barbell bent over row. Movements like this, you know, it's a great movement to develop some sort of skill and, you know, stability that may have carry over into other lifts. But RDL, I can get away with still doing it and not taxing me too much. So I would never really step away from these movements as such. If anything, I would aim to get better at these movements. And like this year, and that's something I put a stick by, is actually doing isolation work before the RDL to limit load exposure, which has been very helpful. It's like I've been doing my working sets with, you know, 5.5 plates at peak after my leg curl work. So I know for a fact, if I did not do the leg curl work before, I'd probably be able to do 6 plates plus. Now that would drive the fatigue further more, but would it give me more stimulus? Probably not. So it's always a better option to kind of play smart. So it all depends on programming, what you put things in where. And, you know, Luke's definitely opened up a lot of ideas to me. You know, I'm going to give him credit as I always do. I'm not that type of guy. I'm not the type of coach that wouldn't give someone credit. You know, he's definitely opened up a lot of ideas. And brought a lot to the table when it comes to programming as well. But also, you know, the pre-script guys, Jordan Shallow, and I'm actually doing pre-script level 2 now as well. That has, you know, brought a lot to the table. So, you know, this is what we love about this sport. You always learn and always get better. Yeah, Nick, forever student, right? Nick Love helped you for a while, right, with training? Yeah. Okay. Should we get stuck in, do the safer use model talk and maybe the application? Again, we could talk about 1,000 different topics with you, Q, about everything from training, nutrition, your businesses, the coaching, your competitive career would be really interesting to dig into, especially with this switch here to the classic physique, which brought a lot of discussion online, I saw. But we've thought that to manage time correctly, I think that the viewers in Sweden and listeners mostly would need some kind of insight in the safer use model, as very little people in Sweden talk about it. And the top coaches are like these old school coaches applying like really unhealthy protocols, and they have been like a bit accepted in Sweden, unfortunately. We're stuck in 2005 here. Yeah, exactly. We're very long, very behind in that sense. You yourself, John Jewett, Luke Miller, Callum, to some extent, you're like the front runners of these new school coaching, perhaps with more of the usage of this safer, what do we call it? Safer model? No, I wouldn't call it a safer model because that's not really what I do. It's always a risk, right? You know, there's always a risk. So what I prefer to call it is more like risk mitigation strategies, which is something that I am in favor of. You know, the safer, true safer use model, you know, that's been brought to the world by you know, Mr. Black.
Yeah. And listen, are you best friends? No, listen, he knows my opinion of him, but it's a shame. It's a shame because do you know what? He's a smart guy, but his attitude is just terrible, and his delivery is awful. It's awful. Yeah. But it's a shame. There is some flaws in that model though, because everyone calls it safe for use model. There's no such thing as safe for use. Anything above physiological range of PEDs. In regards to that, safe. In regards to that, I just want to put out a disclaimer that we don't advise anyone to use anything, and we actually disadvise people to use anything. It's illegal in Sweden, and you shouldn't touch anything. It's not safe, however you manage it. And also want to say that we still know that a lot of people do use it, and perhaps this could mitigate the risks. It's a better way, It's a better way. So I think that the main person that brought the safer use model to England is Joe Jeffries, actually. Callum, all the guys, most of the coaches in the industry, have consulted with Joe. So like I said, got to give credit Joe as well, because Joe's a very smart man as well. The people that I consult with a lot are pretty much John Jewett. I've consulted with John a lot. Dr. Scott Stevenson, John, like I said, Jordan is still a very smart man. When it comes to the safe use model, I don't truly believe it's a safe use model. It's more risk mitigation strategies, because it's common sense, right? Let's look at it from a perspective where you look at any use of drugs in medicine, right? It's common sense. You use the stuff that will give the best result with the least side effects, right? So that's pretty much covering everything in a nutshell. That's it. What can I do and what can I take that's going to give me the best results whilst keeping my health markers in check? Well, in check to a degree, but what is going to mitigate the damage the most? Not using AIs. That's one. Adding ARB. That's two. Simple little things like this that is just literally common sense. If you can not take something or take less of a compound and not have to use an AI, does that make more sense than having to take more of a compound just to kind of take something else to bring down the side effects? That doesn't make sense. So when it comes to the kind of safe use model, I definitely think what we have to consider is this. Firstly, there's no such thing. It all comes with a risk, all comes at a cost. What compound you take and what compound you use, again, that is all dependent on the risk. So some of the more of the toxic compounds are the compounds that we don't use under that umbrella. So things like boldenone, things like men, things that are not really ever used in medicine. So it's straight and simple, right? There's a reason why something hasn't been approved for human use. Is that correct? That's correct. So why are we using it? The problem is that any amount of drugs over a certain dose will work. That is still why a lot of the older models, a lot of the stuff from, the world-class coaches that they would call it, is still very popular. A gram of test, a gram of EQ, a boatload of IIs, 20 A's of GH. Look, mate, it's 3 grams of gear. I mean, anyone taking that amount is going to grow. However, for me, the realization was this, right? I've come to a certain point in my career. It's like, I want to bodybuilder for a long time. And what can I do to be a better bodybuilder? What can I do to stay healthier? And more importantly, what can I do to be able to progress better long-term? So that is exactly when I started digging into more research, having consultations with the guys that I've mentioned. I'm not going to sit here and say I've invented this, but no, I haven't invented this. However, I do believe everyone has their own version of what they deem as a safe use model. Firstly, I think what comes down to is your own individual risk you are willing to take as far as the dosages go. So I don't think it's wise and correct to kind of, throw dosages around. However, as a rough ballpark figure for anyone, watching this, 1.7 total, is what I'm going to be running pretty much for the whole of this prep, simply because I'm using this year as a reset of my own use. And that will give me a massive runway for progression off the back of that. However, the big boys, I can tell you that now, that number will be a lot higher. Yeah, of course. However, it's what makes up that number also that truly matters.
Yeah. If you are using compounds that bring about least side effects, one, you still get the same result. However, it doesn't give you the same oomph as the other bits do. And that, unfortunately, is why the kind of safer use model, whatever you want to call it, is not quite as popular, because people have it, people utilize it, and they're impatient enough and they lack structure to nutrition and training to see the results that they can see off the back of it. Yeah. They also know how they look on 1 gram of test and 1 gram of EQ. Absolutely, mate. The fullness of that is ridiculous. And you're not going to get, fucking insane. Unfortunately, you're not going to get the same fullness of just test and preem off the back of that. You're just not. Never going to happen. No. So, however, I can firsthand say, I know I have made most progress I ever have this past year. And still, I know I can do better. Running the least I ever have. Yeah. And that's a big thing here, because everyone, I know you and me too, and a lot of the guys on the forums have already done this. You have tried the gram. Yeah, absolutely, man. Absolutely. I've done the silly doses, and all it does, more to a degree, more is more to a degree. Yeah. There's a point where more... Diminishing returns, yeah. Exactly that, mate. If you have inability to eat, you have inability to sleep and digest the food properly, you are not going to grow. Yeah. So when I look at compound selection, I need to consider a few things here: recovery, digestion, appetite, sleep, and how long you can actually utilize that compound for. And in your work, some brain capacity too. Absolutely. Yeah. So although you don't see the instant and immediate results you would from the old school science methods, when you look at things long-term, and unfortunately people do not want to look at things long-term, and that is where people go wrong. People don't want to look at a timeline that spreads over 30 to 40 weeks. People want to look at next 6 weeks to 12 weeks. And that is where some people refer back to the old school methods, unfortunately, and they do. However, when you look at things long-term and you're able to apply yourself through proper nutrition and training, this kind of model where you utilize the milder compounds, even at some cases higher dosages or lesser dosages, whatever you want to do, whatever your risk is, whatever your model is, you can still make an awful lot more progress and can have much better health as well as doing so. And I am the biggest example of that, because I've posted my blood work on my JP log. And, apart from my HDL being slightly off, but my LDL is incredibly low, so it doesn't really matter when, your cholesterol's so low. It's no biggie. But when you look at my kidney function, for example, it's immaculate. I've had my heart scan as well. Ejection fraction is pretty good. And when I had my heart scan as well, I was at my heaviest and I'm at the very peak, So I think proof is in the pudding. You can make progress. However, what you do have to expect is you're not going to get the instant gratification that you would from the more of a risk model. And again, more risk, more side effects, but at times, more instant results. Unfortunately, that is the worst thing that we can see. And the biggest issue as well in England is, like, a lot of people, a few years ago preached the safe use model. They preach no use of diuretics, but a year later, that's gone out the window and they're all back smashing diuretics and smashing this and that. So, I think in this industry, we need to hold our values strong and we need to kind of stick to our words. And like I said, to a degree, if you want to be at a certain level, you have to push the boundaries, but it's how you push the boundaries that really matters. Like, you can still get there and come out the other side alive. And that is exactly what I'm trying to do right now. There's a difference. I know it will pay off. It's a difference in 2 grams and 2 grams. Oh, big time, mate. Big time. Yeah. It's like 1 2 gram that's made of the safer use model ingredients is gonna, still give you what you need, but over a longer period of time, and you're not going to get the instant hit. The other side, you're going to get instant hit, but at the same time, you're going to get health implications and all the kind of array of shit with it. I can see some people here are actually afraid of the safer use, because they see like 900 milligrams of Masteron, and they're like, "What the fuck? How high is this?" Yeah, it's just, again, it's common sense. People are not using the head, and unfortunately, at times, there's a lot of ego that goes into it, especially with the older guys and the gurus. They just refuse to accept a change, and
unfortunately, that is a dangerous thing because they will still, you know, throw silly, crazy amounts of gear onto the females. And like, you still have guys preach that growth hormone is no-go, but Anavar is okay for females. And that is ludicrous. It's fucking ridiculous. It is, yes, because one, growth hormone, you know, it sounds like it's fucking crazy, but it does get a little. However, you still get the great benefits from it with no virilization. Yeah. But again, what gives you greater results over a quicker period of time? Unfortunately, it's always the high risk model. Yeah, that's a big problem for me with the females. I introduced the growth hormone for them, and they're like, "What the fuck is this? This is only for the big guys. I want to take 40 milligrams of Anavar," you know? Yeah, and it's like what they don't realize is they're going to get all the benefits from growth hormone and zero side effects. Yeah, and then they're going to run Anavar for 6 weeks. They'll not get side effects, but they'll run it again. They'll run it again for another 6 weeks. And all of a sudden, oh my God, my hair's falling out. Oh my God, I've not got a period. You know, it's no shit. A lot of it is common sense because when you look at things logically, it's, you know, it makes sense in your head. But when some people are still stuck in the backward way of thinking and in the way that there is must do things, that is when you flaw, because the second that you realize that there is no must do method, that is when you will get to a point where you'll always be able to make progress. Yeah, that's a huge problem here. There's a lot of ego at the biggest gurus, you know. Yeah. They don't want to swallow their pride. They are ignorant. They don't want to give you the reasoning as to why they're doing what they do. It's just do as I told, you know, because I know best. Yeah, that's totally the case in Sweden. In an off-season setting, Cuba with hypertrophy as the main purpose, comparing the safer use and the non-safer use, for example, comparing a gram of EQ with a gram of Masteron, would there be any benefit with using EQ, for example, at all, or are we only looking at the total milligrams? So I have always hated EQ because of the way it made me feel and the side effects it holds. So the biggest downside we ever see with assisted guys, most assisted guys, luckily, touch wood for me, it's always hematocrit and your red blood cell count, right? And blood pressure issues. The biggest thing that EQ brings about is exactly that. Yeah. That's why it's fucking fun also. Yeah, and the thing is, I would never ever use that. But unfortunately, if you compare a gram of EQ versus a gram of Primo or Masti, you know what's going to give you a lot more fullness and pop and, you know, even strength in the gym. So that's the unfortunate thing, because it's like you'll get a very experienced user that is so used to these higher doses, so used to the fullness in an off-season setting. And you all of a sudden prescribe this to them and they're not getting the instant fullness, instant performance, and instant push forward, and they're like, hold on a minute, this is shit. I'm not making progress here. But what they're not realizing is it's more like a slower burning candle where you have to stay true to that vision of the long-term progression. So in an off-season setting, personally, you know, and that is not just because EQ has never been human approved. I hate EQ for the side effects it has mentally, physically, and in past, whenever I took it, it just made me feel awful. So now we're talking more about sensation, like fullness and stuff like that. Would there actually be a hypertrophy benefit of using EQ Trenbolone instead of, for example, Masteron test? Short term, yes. Long term, no, because the length of time you would be able to use Masteron and test, for example, not safely, but safer with the least sides, is a lot longer than you would blasting test EQ and Tren. Like, you'd be able to blast test EQ and Tren successfully for 6 to 12 weeks, but then I can promise you after 12 weeks, your body would have enough, your blood markers would be through the floor, and all the other side effects with it as well. Whereas 21 weeks, 22, 23, 24 weeks of test and mast with maybe sprinkling a tiny bit of nandrolone in place, just to get some synergy of 19 NORs and, the protective effect of the joints as well. That would, in my opinion, yield far more. However, it's over a longer period of time. The timeline is everything. Yeah, people don't want the timelines. People want now.
When do you see personally at the moment a place for Nandrolone? Are you always going with MPP then, or what's your... Yeah, so personally I was going MPP because it's much easier to control than the long ester. I think long ester always, and again, that's bro science that I'm going to speak here. The long ester always gives more sides. And I can argue to death with anyone who will tell me it doesn't make a difference and it doesn't matter what ester it is. It does matter with Nandrolone. I truly believe it does. I think NPP is just far superior. And the best thing is as well, if you start noticing any negative adaptations from NPP, you cease using it, a week later, you're okay. Things like GABA help for people that do suffer with that overthinking, etc. from Nandrolone. Personally, myself, I can actually suffer with that as well. So for me, Nandrolone use is fairly moderate / low. I think, again, when you compare Nandrolone versus Primo DHT to 19-nor, you are going to get much more from an Nandrolone milligram to milligram. More and again, for the buck. Some people don't believe that. However, I do. Like, I know I've coached probably 1,000 of athletes now. I've seen people take every compound in the sun. I can exactly pinpoint what compound does what because I've seen it happen in practice with myself and my clients. And that can give you much more than any data, any feedback, any study that's done on people, because unfortunately we don't have many studies on bodybuilders. However, we create our own studies through our coaching process. So when it comes to Nandrolone, it's a lot stronger. So, you know, if you was to take 300 milligrams of MPP versus 300 milligrams of Primo, for you to get the same kick of Primo, you'd probably need double that at least. At least, I think, yeah. So for me, I think, again, working off a longer timeline, I do prefer to have Nandrolone on a smaller scale, you know, as little as you can get away with, really. So, you know, probably start 100 milligrams, and that generally would be like a therapeutic dose for anyone that's suffering with joint issues. And to be honest, the extreme end of scale would probably be 450. And that's still relatively low. We know that. A question for you. Did you ever do the Nandro only cycles? No. Jordan, like Jordan and Hilly? Back in the day, I nearly did, but I was like, look, guys, listen, I'm not a fan. So I've actually, honestly telling the truth, I've never actually tried it, unfortunately. Yeah. So I can't really relay any feedback. I didn't really see the logic in it, but I did try it. I liked it, but it's a weird one. Yeah, it's Nandrolone is strong. Like I remember I did a cycle back in the day, and it was like, you know, a mix of test, MPP and Primo, but you know, the MPP was a little bit higher, and the fullness and strength of the back of that was ridiculous, but it's short-lived. You know, there's only so long you can run it before you start seeing either, you know, negative adaptations mentally or physically. So for me, again, the true safer use model doesn't really warrant any Nandrolone use because it's quite neurotoxic. However, my argument is I think any PED above physiological range is neurotoxic. Yeah. That's exactly something I wanted to go into further, neurotoxicity. Could you explain that a bit, Kuba? So what the PEDs do to your brain. Yeah. So, you know, over time, you can develop that Alzheimer's and stuff like that. But to a degree, you know, I think we have to take consideration into individuals' response. So what sides I may get versus someone else may be totally different, because for me, I have been extremely fortunate that my body is extremely resilient because, you know, I've done some silly things in past and I've managed to kind of get to where I am now with no real issues. Like my blood pressure's never been high. You know, I've never really had any of these issues, and my response to PEDs is quite good. So, you know, I'm not what I would call a hyper responder. However, you know, I've been lucky. However, some people will have to understand are not so lucky. This is where what we like to call the safer use model can potentially lead to saving lives long term. Because again, when we look at progress, people just think of what's happening now. It's not going to do any damage now. No, it's not. You're going to get great results now. You will for the next 5 to 10 years. But when you get to 50, when you get to 60, and you have fucking heart attacks, and your brain starts
playing games with you, that is when we need to start taking consideration what you have done and what you've used. Yeah. So, it all comes at a cost. Yeah. Because what cost you're willing to take, is dependent on you. What cost you're willing to take is dependent on you. Also, the compound selection, each comes at a cost. One has a larger cost than the other. Unfortunately, fact of the matter is the ones that have a higher cost also have higher results. Yeah. EQ is considered a mild drug in Sweden. I would say, I think William and Bulten would. It's used in every cycle all year round. Pretty much. But EQ is also found to be one of the most neurotoxic drugs of them all, am I right? Yeah, absolutely. Absolutely. It is one of them that it drives oxidative stress super, super high, because I'm pretty sure, again, Victor Black has got some great studies he actually posted in EQ. So, I think if the man is good for anything, he's picking stuff like that, because someone will rattle his cage and he'll just get all the studies out. But again, I'm not even talking studies here. I'm talking more so, real life experience, and no disrespect to him, but I've coached more clients in a month than he ever has come across. There's a difference. There's a big difference, reading into papers and then seeing what happens firsthand. Yeah. And the negative adaptations I've seen with a lot of people taking EQ have been pretty scary. I've seen happy guys, I've seen just normal, genuine happy guys add EQ into the equation, and all of a sudden they're developing depression and all sorts of nasty sides mentally. So for me, again, studies aside, looking at what it does and thinking logically, why do I need to take something that is going to give me all the negatives with very little positives to show for it? There's better options. If there's a better option to get the job done, why don't we just pick a better option that's going to be a little bit slower, but still get you to the same destination just over a period of time? The brain damage, if you want to call it that, is a tricky one, because it really creeps up on you over time. And bodybuilders who have done this for 5-10 years using nandrolone EQ every cycle, every year, they don't really remember how their brain used to work and how they were as a person. They have changed, but they don't even see it, It's like a new set point almost. Yeah. Yeah, 100%. But what we're going to do, we're not going to stop. Not anytime soon anyway. So what we can do is at least do something that's going to, do the least damage. We've covered EQ pretty well here, but EQ and testosterone, that's something you see in Sweden in really high dosages together. And that also results in the usage of a lot of AIs, of course. Why are AIs that bad for you, Kuba? Cholesterol damage, really. Again, to a degree, you will see a similar effect with cholesterol driving down from DHTs. However, it's just not the same. It's a different end of spectrum. So again, IIs have been shown to be quite neurotoxic as well. So you're not just getting, and the thing is as well, it's why are we using II? We're using an II to bring down the estrogen, which again, estrogen has been shown to not only be extremely anabolic, but again, neuroprotective. It protects your heart as well. It's healthy. And it is quite healthy. However, to a degree, too much, again, that's going to drive blood pressure too high, etc. So there's a fine balance. Some people say that you need to let your estrogen drive as high as you possibly can. It's no, there's a fine balance between, too much the other end that is going to create negative adaptation. So for me, again, it's common sense. You are adding another drug to counteract a side effect of a drug you are already taking. Yeah. Would it not make sense to use less of a drug or use a different combination of drugs so you don't need another drug in place to kind of mitigate the side effects? So looking at it from a logical perspective, right? What would be a better option? Not only that, but IIs have actually been shown to suppress IGF-1 conversion as well. So it's you're taking something that potentially is limiting your growth potential. Yeah. Why? So, I'm not a fan of IIs, and personally, and I haven't used any IIs with some exceptions in pretty much final 6-7 days of the peak week in guys that do aromatize extremely heavily. I haven't actually used IIs properly apart from certain instances like this.
for like over 2 years now. And I won't ever again, because there's no need for it. You can design a stack that is not going to warrant it and not going to need its use. So for me, the reason why I'm so against the IIs is because you don't get nothing positive from them. And the only reason why you would ever really use an AI is down to poor stack design. Don't get me wrong, sometimes you may need to use a bit of AI to have a quick reaction if you do start seeing noticing these sides. But again, it should never be a part of your cycle. It should be more so as a strategy to prevent something. Yeah. Kuba, a question for you. Do you see any difference in Masteron or Primo in how it works with estrogen? Or I do find, and again, anecdotally, I think Masteron does modulate androgen to estrogen ratio much more than Primo. So in a contest prep setting, I do like a little bit of both. But again, the difference between both is splitting hairs. Unfortunately, majority of people cannot get real Primo. So a safer option for most is always Masteron. A lot of guys that I coach overseas, I don't even mention Primo to them because I know for a fact they're not going to be able to get the real deal. If you can't get the real deal, a much safer option is going to be obviously Masteron because it's a lot cheaper to make and most labs don't actually counterfeit it. So I think that's always a better option to roll with. Yeah. Or in an off-season setting for yourself, would you go with Primo over Master? Yeah. Because of? I believe I believe you do get a little bit more from Primo, especially in off-season setting. Okay. So again, even anecdotally, from some research, apparently Primo is a bit more tissue selective, but again, how much of this does it make? Probably none. So for me, just taking both, I do feel better off Primo. And again, that's anecdotal bro science, whatever you want to fucking call it. Yeah. If I feel better taking a certain compound, I'm going to stick to that compound. And if I feel like, I can get a bit more from something at same milligrams, that's exactly what I'll do. Yeah. Great answers. So we covered a lot here, but one more thing I think should be covered here for the viewers and listeners is your take on orals. Oh. Can they be used? Should they be used? And if so, when should they be used? Absolutely, they can be used. I think any drug can be used smartly. Yeah, however, again, let's look at things from a common sense perspective. Some people like to use oxymethylone as a drug for strength. And again, taking every oral that there is, right? Every oral, taking it and using it. The only one oral that I find and warrant use of is Anavar. Anavar 1, again, which oral gives you least side effects? Which oral has actually been made for like burn victims and has actually been deployed in children? Anavar, right? So when you look at all the orals in the world, right, all of them, which one stands out the most for not only being what we would call safer, but the most effective, in my opinion, the one that gives you the most is Anavar. And even like taking Halo, even comparing Halo to Anavar, I can honestly say the only real oral where I can use it in a prep and I'll be like, right, this really makes a difference in my performance. And I know it's not really trashing my kidneys or my liver. It is Anavar. However, anecdotally, and again, through its action that actually reduces prolactin, Winstrol for the last 2 weeks, the difference it does from a cosmetic perspective is quite vast. However, to get that look, you need to be in shape, right? You need to be in shape for one. Yeah. However, 10, 15, 20 milligrams is more than enough. Yeah. And standard, even for the guys that are preaching safe use model, standard is like 30, 50, 60 milligrams. It's like, there's no need for that. And any time I'd only ever use that is literally, 1 to 2 weeks out maximum. I don't think there's any need for it. Proviron, obviously, I don't even class Proviron as an oral. Proviron is more so as a zero toxicity. Zero toxicity and supports your cycle. So Proviron, it's got so much data, so much research. Do you ever use that behind it? I think Proviron is something where you can be like, right, I can add this. This is not going to bring about anything negative. If anything, it's going to be positive. So, there's a big difference. But we're actually talking actual orals when it comes to deployment of orals. So, Anavar, definitely my go-to. Winstrol, very rare cases, high-level athletes competing in pro shows or for pro cards.
very short duration of time. There's absolutely no need to be running Winstrol at 6 weeks out. It's more so from, again, bit of bro science. It's more my observation, what I've seen, using it with guys that are running no orals and adding a little bit of Winstrol for the last 2 weeks and literally not changing anything, not a single thing. And cosmetically, their look is changing. So again, that's just my observation. And I don't see the need to deploy that any earlier. Anavar would definitely go to, 6, a very high risk model, 8 weeks out, some guys 10 weeks out. But again, if it's real Anavar and your total cocktail is fairly moderate, it's not going to do the damage. It's not going to be severe. It's not going to be anything super high. So, you can get away with actually utilizing that pretty well. Are you ever using that to drive performance in an off season, or is it just a whole performance in constant prep and then for cosmetic reasons too? What is the biggest bottleneck you see in an off season setting with most people, 9 times out of 10, when the progress actually stalls and performance stalls, is when they lose their ability to eat. Yeah. So Anavar, although it's mild, it's an oral. Any oral will definitely have you in a place where you lose the ability to eat your food a little bit. So personally, in an off season, no orals ever. I don't ever see any need. If you need more, then titrate up from something else. Don't titrate up from something that could potentially lead to inability to eat your food. Yeah. Talking about cosmetic changes by using these different PEDs, do you mainly see it from Winstrol, or can you see it from another PED? Superdrol, the fullness is incredible. Superdrol does tend to hold a lot more glycogen inside the muscle. And again, people can argue with me, they're not, but trust me, in 2018, when I won a pro card, I took Superdrol. Apparently, I took Superdrol in the carb up for that show. And the difference in the look from the previous show was pretty dramatic. Like I was popping. I was so full. It was crazy. But remember that Jordan really liked Superdrol, right? Before. Yeah. So the way it works, man, again, it's so toxic. It's so toxic. So toxic. Yeah, the lethargy comes the first day. Yeah, it's ridiculous. So if anything, maybe last 2 to 3 days of the show. Yes, okay. You're pushing boat out, but 99% of people don't probably need it. I did it because I was competing to get a pro card. But generally, Anavar does the same thing. You get so much more fullness from Anavar as well, especially if it's real. You will notice that you will hold. Personally, if I've ever had it, maybe not. If I've ever had it, I would instantly put like 3 pounds at least on of the first couple of days of actually utilizing it. Yeah. So do you usually put it in pre-workout during contest prep? No, first thing in the morning. I think pre-workout, I don't think it's going to do anything pre-workout. I don't think any oral will. Maybe mentally it will give you that kick, but when it comes to actual time of your body breaking it down and actually doing the business, I think you probably have to have it more like 6 to 8 hours before. Yeah. And with orals as well. Fish oils actually increase bioavailability. And with Anavar, I think caffeine does as well. Yeah. So taking them together. Yeah. Yeah. The usage of Trenbolone is, I think, the new school coaching, they have really minimized the usage comparing to 2 years backwards, especially if you look on the Train by JP forum, everybody was using 500 gram of Trenbolone in each cycle. Nowadays you don't see it, but at least not the same dosages. Yeah, so 100 milligram does more than enough. Yeah. Again, the whole purpose of using Trenbolone is it binds to the glucocorticoid receptor. So what that actually does is it prevents any muscle tissue breakdown. It's protein sparing, prevents actual breakdown of protein as well. So we use it to basically stop the muscle loss. However, in some instances, people do use it at very low dose for an off-season setting for that purpose as well. And obviously you do get some synergy between the DHT, the testosterone, and obviously the SARMs or 19 North should you wish to use them. So again, with this model, it's about creating a synergy
of different compounds that give you certain benefits of use, rather than just kind of throwing in the kitchen sink and hoping for the best. Like, what can I do to, get the most? And look, obviously, I've had a few clients from Sweden, and I know what it's like up there, because they've always, it's not just Patrik that's told me about it. So, I know exactly what the common practice is. It's the common practice is, starting off with 2 grams of gear for guys that are like 90 kilos. So I don't ever see where someone that weighs 20 kilo less than me would require more gear than I do to grow. I don't ever see that scenario, unless the training is absolutely awful. Then potentially, yes, they might need it. I think sometimes people here are afraid to back off. They have been doing the 500 trend each contest prep, and it has worked. So they don't even want to try 100, 150. Work. Yeah. The problem is, like I said, it's going to be hard getting people to try it because people are not patient enough. People are not going to get the same kind of kick, the same hit. And it's like, if you are gauging, of how successful your contest prep cycle is, or cycle in general, by the amount of side effects you're getting, I think there's something wrong. And unfortunately, people still do that. People are like, the cycle's not working. I don't feel it. It's like, you're not supposed to feel it. Like, it's not. It's not cocaine, it's not party drugs. It's not party drugs. Like, you're not supposed to feel it. And I think the most successful cycles I've done, it's like, you don't really feel it. You don't. You're like, you just progress. And all of a sudden, like, all right, I'm actually quite full, and things are starting to happen now. But from my own experience, the more advanced you get, the more you appreciate that you don't feel it. Absolutely. The juice of the PEDs. But hey, talking about the synergies, you use a lot of, you're working in synergy with insulin and GH. Could we cover that perhaps just briefly? Yeah, so I think with GH, the most common thing is again, people do too much GH. I don't think maximum, again, super crazy advanced guys is 8 IUs. I don't think anything above 8 IUs, and I would argue in 6 doesn't do anything more. So again, with GH, we've got to think about what it does. It shouldn't ever be called growth hormone. If anything, what GH actually does is it actually adjusts the way your body utilizes energy, as it forces your body to utilize body fat as energy rather than carbohydrate source. This is why a lot of people actually see a spike in blood sugars from utilizing GH without growth hormone, without insulin. Yeah. So again, it all depends. We do use it for synergy. We do use it with insulin for synergy, but how much of that synergy you get? Again, it's just looking for that extra 1%, where we do use GH. And again, Lantus, for example, it has shown to actually increase IGF-1 output. So if you have GH working in the background, that's already increasing IGF-1 output. If you add something else in, that's further increasing that and improving your insulin sensitivity that is getting skewed from GH. Now we've got synergy, because one is complementing the other. That's what it's all about. However, when we look at the total dosages, I don't think much is required for one to complement the other. And again, a lot of people probably look at these and be like, oh my God, you're taking all these different things. It's like, yes, you're taking all these different things, but in much smaller amounts. And in some cases, a 10th of what the other person is, yet you're getting better results. So consideration with GH is basically simple. Look at what it does, look at its properties, and dose accordingly. Because again, it's not something that directly causes growth. It indirectly causes growth through improvement in recovery, and again, some lipolysis should you use it in the morning. And again, with insulin, we're not using insulin to drive food intake. All we're using it is to improve, if anything, improve your pancreas function and take some pressure and stress off your pancreas. So again, it all has a purpose and it all kind of supports one another. So when we talk about synergy, it's like, right, we take this, that's going to complement this. And that's pretty much how GH and insulin work together. Kuba, do you ever use Lantus in a deficit for the IGF-1 properties, or do you pull it out immediately? Pull it out immediately. There's never, again, utilizing Lantus in a deficit. I've seen people do it, yes.
But personally, myself, any of my clients in a deficit or contest prep, utilizing Lantus on top of that, I can guarantee they would be going hypo quite frequently. Yeah. So do you want to be sitting at home sweating constantly? And then we all know what happens when you go hypo naturally. You go absolutely starving. Like, we're going to be hungry enough on prep. So does it warrant being extra hunger? Absolutely not. So I think a lot of people use it to try and hold fullness. But again, the fullness that you have from it, it's not real. It's super physiological. It's fake fullness. When you take it out, you will immediately drop 6 to 8 pounds. So what is the point? And all it's doing, really, it's skewing your perception of the actual muscle that you're holding in a contest prep. So I don't really see efficacy for using it. I've seen a lot of people use it. It seems the coaches implement it with some people I know. But again, everyone's got different methods. You've got to respect that. However, you know, for me, I think about things logically. I think about things, you know, from a real perspective. It's like, what is the purpose of using Lantus? I don't see any purpose in a diet phase. If we look at the females, do you like to use Lantus and the GH? GH, yes. Lantus only with the girls that really need to push the food. Okay. Yeah. I don't think it's warranted just for everyone. And again, this is where I have arguments regarding the safer use model, because apparent safer use model is you know, deploying an array of things off the bat. And I think, again, you have to be case specific as to what someone needs. And majority of the time, some people just don't need everything at once. No. I have one coach in mind, a pro coach, you know who it is, who uses Lantus. I know that he doesn't pull it directly when he puts his clients in the deficit. Do you think there's some kind of argument that they, like, with a lower blood sugar, that will get in shape quicker? No, I think it's just more sort of hold fullness there. But again, I don't think it's real fullness. You know, it's insulin juice. So again, for me, when you're in a deficit, your pancreas does not need any support. So the only reason I think people do tend to keep it in is just to hold the fullness. So again, each to their own, you know, everyone's got different methods, but the problem is you utilize Lantus with someone throughout the whole contest prep, you are going to get to a point where you have to pull it out. And what happens then? You can even see some coaches use Nova Rapid during a deficit to pull down blood sugar and be in a fasted state, and, you know, maximizing the day. Unfortunately it works. But again, I do not fancy getting on my cardio machine and just going hypo all of a sudden. So, and when it's insulin induced as well, it hits you so much harder than it does naturally. I understand that some guys can do it themselves, but doing that on like 50 clients will be impossible. Oh no, mate! I don't think I wouldn't trust anyone doing that, to be honest. No. And you wouldn't really want someone to pass out either and be like, right, this guy's made me pass out. Do you think, Kuba, do you think metformin has some, because it takes down blood sugar, and you take it pre-bed or with your last meal, and you wake up with lower blood sugar. Do you think that makes a difference in getting in shape? Splitting hairs, mate. Maybe that half a percent. I don't think it makes a significant difference where you would deploy it and be like, oh my God, you know, massive changes just off the back of that. No, I think potentially long term, yes. But again, I don't think it would be anything of that would be very noticeable. No. Much better to use the double dosage Ensure with Cuba 10 pre-cardio, right? Listen, as long as you're using a discount code, we're all good. But do you keep the metformin dose during deficit contest prep? If someone's using metformin throughout the off-season setting, I would keep it in, yeah. All right. You want to say something about telmisartan, perhaps? ARB, again, telmisartan, it is a wonderful tool for people that need it. I don't think everyone needs it. Again, a lot of people are always under the impression that anyone using PEDs needs it. Does someone taking, you know, first-time exposure, only using testosterone at a very small dosage, do they warrant a full polypharmacy strategy? Well, that I don't think they do. So it's case dependent for me. You know, if someone hypothetically came to me and said,
this is what I want to do for the first cycle. Obviously, the first cycle will be very sensible, just testosterone only, based on the blood work, slight bump. However, would I deploy telmisartan immediately? No. I would probably wait until they are at a quite high advanced level. So telmisartan more so for advanced athletes and people that, are going to be on and stay on. It's definitely great. It's definitely great because of, again, potential, protective properties it has when it comes to your heart and your brain. It's a no-brainer for people who are advanced like us, but people that are going to be doing this for a long time, then I agree, yes, they should probably look at an IRB. If they can't get telmisartan, there's other ones they can use as well. But it's definitely a great tool to utilize for sure. Do you see any visual changes when you implement telmisartan? A little bit less water retention for sure, because it is an ARB and it does actually prevent the water retention a little bit as well. So yeah, I personally do. And with most people, you will see a noticeable difference in the blood pressure. So yeah. A quick one. What's your take on pharma GH versus underground? If it's real and it's the same, it's the same, as long as it's real. As long as it's, and the thing is, the only difference is when you get pharma, the quality is there. Yeah. With UGL, you don't. So providing it's real, you're good to go. However, your safest bet in some cases, it is going to be pharma, unfortunately. So I know a lot of people that switch from UGL to pharma and they're like, oh my God, that's a big difference. But that would only be down to the UGL not being what it says it is. Yeah. But so in UK, do you get the pharma or do you use what do you have there? Is the genotropin? In UK, well, it depends what's available. Yeah. It depends what's available. I think with things being out of the EU, it's definitely a lot harder. But if someone ever travels to Turkey, I think, Turkey or Egypt. Yeah, no. The pens are like free. anyone can go in a Turkish pharmacy in Egypt, and luckily in England, possession is legal. So, it's different. But generally, I think, for me personally, doesn't make a difference as long as I know it's real. It's going in. But you can have underground GH with which brings the benefits, right? But also brings some water retention, which is not really that optimal, right? Yeah. So generally, if it does bring about water retention, that adds certain fillers to it. So again, the purity of GH matters. If the GH isn't pure, you will retain much more water. So it just all depends on the quality. Some UGL are just as good as pharma, and I can hand on heart say that. But again, it all depends on the quality. I'm pretty sure it's China or Russia. I think it's Russia actually, where the GH apparently is meant to be really good for UGL. I've got a client in Russia actually, and he says like the GH there is phenomenal. I see the Russian guys all the time. They're fucking sponsored. They have GH sponsors. Yeah, it's weird. I'm not sure how it works in Russia because they're just so open about it. Like, I've got a Russian client and he just posts it on his Instagram. They're like, hey, watch. That's what I mean. He posts it on his Instagram and stuff like that. And I'm like, I'm not sure what the status is like, but you have that big guy with David. He's Polish. Polish. I'm half Polish as well, so all the Polacks are here. All the Poles come to Cuba. That's it. But do you have any guidelines for what you're looking for when sourcing good GH more than water retention, or is that the main one? I think that's generally the main one. Generally, what good GH feels like. You get a little bit more fullness. You'll find your skin will be a lot better after a week. Yeah. So nails all the people, growing. your nails will be growing real fast. So people will say, I don't feel GH. Like, you do, because you just feel different. You feel like almost clean. It's a weird one because your skins just look so much better. Your nails, your hair, everything grows real quick. But generally, if you do find yourself utilizing GH and water retention is greater than usual, and you start blowing up everywhere, your blood pressure is a little bit higher, generally, I would argue that someone has put some filler inside it that just causes water retention. And some do, because unfortunately,
Some of the old school guys still, I believe that, you know, unless something gives you tremendous amounts of water retention, it isn't good. So again, that's the real flaw, because people are still judging PEDs, you know, stacks or whatever, by the amount of side effects they get. Another question for you, Kuba. If you're using GH on a client, let's say they're taking 2 IUs, are you always going to split them, or are you going to use them in different purposes? So if it's 2 IUs, I'd just keep it at 2. I wouldn't split 2 IUs. Yeah. Okay. Unless it's a female, then obviously females generally would start with 1 IU. You wouldn't really go straight to 2 IUs with a female. I saw that you are using 6 IUs now on the Trained by JP forum in your log. Are you splitting that in 3 dosages or only 2? Morning and night. Morning and night. Yeah. It's so easy to forget the one in the middle of the day, so it's not worth it to even try to keep it there. Yeah, I wouldn't forget. It's just less pinning, you know. Yeah. It's that's the only real reason. I think we covered a lot of good stuff regarding directly with PEDs. I would want your take on blood work, Kuba, because that's also relates to everything we discussed, and also relates to the timeline of pushing, which also is like the main thing in our regards, right? What are you looking for mainly in the blood work, and how often do you think a client should take it? I would argue 3 to 4 times a year is a bare minimum for anyone assisted. So it all depends where someone lives and what the access is like, but at least, you know, towards end of the push-up, and, you know, if you can get it twice during a cycle, I think that would be ideal. It just all depends on what someone's availability is like. But ideally, you know, as frequently as you can. Personally, I get mine done every 6 to 8 weeks because I can. Yeah. You know, everyone knows that obviously I'm working with eval, and I have done, and pretty much I've ran my blood work religiously since 2020, every 6 weeks. So as you can imagine, it's cost a fortune, but you know, it's worth it. It's worth it because it gives me a lot of data to work from. So the first thing with anyone doing the blood work, I would always look at kidney function, because all the other health markers we can bring back with the right supplementation pretty fast. If your kidneys go, your kidneys are gone. There's no kind of coming back from that. Yeah. So the most important one that I would always urge people to check is definitely kidney values, you know, EGFR, etc. If that is skewed and that is off and that is coming closer to red line, I would definitely seize the cycle and go straight into a health phase. So that's the main one. Your HDL, your HDL, you are always before you leave a kidney function in Cuba, sorry. Kidney function got like a direct correlation with blood pressure, which we all know. If your blood pressure is a bit elevated throughout an off-season setting for a longer period of time, but your kidney functions are good, would you then consider the blood pressure to be good as well? No, if your blood pressure is elevated, it's not just the kidneys you have to worry about, it's your heart, because again, what is the reason of obviously left ventricular hypertrophy? Blood pressure actually does cause that because it forces your heart to work a lot harder. So if something is forcing your heart to push and pump a lot more blood around, that heart is going to grow. It's a muscle. So if blood pressure is still slightly elevated or elevated past the point where I would see satisfactory, I would still try and work on bringing that down for sure. Obviously ARBs, but the main thing that really improves the blood pressure is definitely keeping fitter and keeping the fitness levels a little bit higher. But definitely, you know, kidney function, blood pressure, stuff like that, it is correlated, yes. But to a degree, some people, you know, have high blood pressure and they don't have any problems with kidneys. So again, what would you consider to be high blood pressure? Anything above 150s, I think. At 140s even, that's like, you know, that's getting a bit too high. But again, anything above 150s and you're like, right, this is getting a little bit out of hand. So it just all depends. But again, anyone with high blood pressure, you'll know because they'll have sides straight away. Heart palpitations, you know, they'll always have a bit of a redder skin tone as well. So some people, unfortunately, it runs in the family. Some people just get it. So into individual response always. Some people just naturally have a high blood pressure. But again, if you know that with someone, then you know that data. So you have to kind of look at their blood pressure a little bit differently to what you would with different normal people. So again, it all depends on the person that you're working with as well.
I have a question for you, Kuba. In a contest prep setting, when do you apply thyroid hormone and clenbuterol? Is it immediately or? Depends how heavy is the pull down. Normally, I do like to start a prep quite aggressive. So if I'm pulling down by 1,000 calories, I like a replacement dose of thyroid immediately, because from start. Yeah, because as soon as your body weight starts to drop, as soon as your calories drop, your thyroid function will start to slow down. Yeah. So, have you seen people being afraid of using T3? Yes, because they don't understand it. The people use T3 and overuse T3 because they treat it as a fat burner. I do not treat it as a fat burner. I treat it more so as a tool that keeps your metabolism where it should be. Yeah. So if you look at it of how it works and what it does, it's pretty simple. I'm not using it to try and drive your metabolism higher than it should be. I am only using it to prevent your metabolism going through the floor. Keep it where it should be. Yeah. Keep it optimal so it doesn't force your food to go below to where it should be. So in essence, it can lead to a healthier prep as well. Yeah. The biggest issues is when people see T3 thyroid medication and they do not actually have the right approach post-contest. So what you'll see is people seize the thyroid medication, they don't allow the body weight to come back up and calories come back up, and all of a sudden they're wondering why the thyroid is full of floor and the thyroid isn't working. Your thyroid is extremely adaptive. It's a wonderful thing because your thyroid actually kickstarts itself real fast. But to do that, you need to be in a calorie surplus and you need to allow your body weight to come back up. If you do not allow your body weight to come back up, if you don't go back into a calorie surplus, your thyroid will not kickstart itself. So if you seize medication and you don't kind of take the right steps forward, you're done. So you don't see any problem in using them for say like 25 weeks, then you take body weight and calories up and pull it in out? No issue at all. No. I've seen people use it for a year. I've seen people use it for a year, even longer than a year, and seize after 4 weeks, thyroid's back in range. Yeah. Things that can help is stuff like sea kelp, iodized salt. Yeah. In general, they do generally help a lot. That's a weird thing here because people are afraid of T3, but they can blast like a gram of EQ. Yeah, listen, rightfully so, because they won't use replacement doses. They will use extreme doses with no T4 and, have the whole system skewed. So underground labs here, they deliver like these 100 microgram T3s usually. Yeah. That says a lot. Nice. So are you using the T4 to kind of mitigate your natural production, or why are you using T4? So T4 would always be the first port of call really when it's deployed. So if someone actually has a thyroid issue, when they test the thyroid and the thyroid is low, they wouldn't prescribe T3. They would firstly prescribe T4. If T4 doesn't bring the levels up, they would prescribe T3 alongside of T4. Yeah. So really T4 should always be the first port of call and port of action as well, rather than T3 immediately. Yeah. Would that also be the last thing you pull, or would you pull them together at the same time? So I wouldn't pull T4 if I'm still using growth hormone, as growth hormone actually down regulates your thyroid production. So if anything, I would just pull T3. Yeah. But depending on the dosage, I never really had anyone run high doses, so I just normally pull it and they're fine. Let's say you're having like 4 IUs of GH in a off-season setting. Are you having the T4 there also? Yeah, absolutely. Most people, 4 IUs will 100% down-regulate thyroid production. Yeah. 100%. So yeah, I would definitely use some T4. Yeah. And the best way to go is having blood work done. And I can almost guarantee that someone utilizing 4 IUs of GH, your T4 will be lower. Yeah. It's interesting. But hey, we stopped you on the blood work discussion here. Johan was so interested in the T3. But kidney functions, and when you also look a lot on the lipids, you went just briefly into that. Would you like to continue, please? Yeah, so lipids always get skewed. So as long as the cholesterol is not crazy out, I think that's something, unfortunately, you have to accept. All we have to do is just do our best to try and uphold the HDL as high as we possibly can. And unfortunately, whilst you're on cycle, trying to bring your HDL up is like pissing in the wind.
you're not going to get anywhere. The only time where you can sort out your cholesterol is by bringing the total exposure right down to physiological range, and having to unfortunately stay there for quite some time. That will, bring the HDL back up. So the main one really when looking at blood work is definitely the kidneys, but then cholesterol secondly, as long as cholesterol is not terrible, nothing to be concerned of. And HDL, we kind of get away with it being low-ish as long as your LDL is pretty low. If your LDL is crazy high and your HDL is non-existent, we're going to have an issue. What would you say are the main things you can do to improve your LDL and HDL? Cardio and omega-3 supplementation I think diet? The main most important thing is what you actually put in your mouth. So your nutrition, again, fruits, veggies, making sure you do have a balanced diet. Secondly, omegas, krill oil, things like ubiquinol, which again, Love Heart has. So it just all depends on your budget. But I think the main staples should always be a very good quality omegas, krill oil, primrose oil, good quality fish oils that will inevitably help. Keeping some cardio in play as well. Again, that does prevent HDL going through the floor. And I think with cholesterol as well, controlling your body fat levels helps tremendously as well. Yeah. That's great. We've kept you for over an hour already. And I know you're really a busy man, Kuba. So are we happy there, William and Johan? Yeah, great conversation, of course. Yeah, I think we covered the most important stuff. We covered a lot of important stuff, but we could go into so many more subjects just like training, cardio, nutrition, everything. But we're so happy for the moment we got, Kuba. Anytime, gents. Thank you so much for having me on. I know you're really busy, so don't want to take up too much of your time. No but problem, thank you so much. It was really great. And I know that it will be so appreciated by all the viewers and listeners here. I'm hopefully 100% sure of that. Obviously, it's a little bit of a taboo subject what we spoke about today, but unfortunately, things happen across the world. So hopefully out of today's conversation, people can make smarter, more educated decisions that can potentially save lives and can potentially, prevent a lot of health implications that can come about from, unsensible use. Yeah, make better bodybuilders also. Yeah, 100%. Make more progress. That's what it's all about. Yeah, absolutely. Pushing a longer time too. Good luck on the competition, Kuba. We'll be in touch, of course. Tomorrow I'll send you my updates. We're competing the same weekend. You'll be competing Saturday, right? Sunday. Okay. I'm also competing Sunday. That's a shame. Won't be a problem, mate. Don't worry. Won't be a problem, mate. I know you. I'll be chilling. Won't be a problem. I'll be chilling. Will be really exciting to see you in the classic physique. Yes. Yeah. Well, if I make the weight cap, if not, I'll be doing open. So we'll see. We'll see. Do you think it will be a problem? If I'm above the cap and I'm ready, peeled, I'm not forcing myself to get under because again, there's no hour for you. The thing is though, what is it going to cost for me to get under that weight cap? So if I have to do the shit that I haven't done in a long time and I don't do with my clients to get under that weight cap, I'm not going to do it. It's not worth it, man. Yeah, I'm just literally all I'm focusing on is just being the best I can be for this year. And why that lands me, I don't care. I will put you in a great position to just move on into the open class more. Absolutely, that's all it is. And this year is just giving me an opportunity to be able to do this for a longer period of time and do it in a fashion that I know I can progress and I can come out the other side unscathed, and that's the key for me. Yeah. Because is that still the long-term goal to compete in open? Yeah, but the thing is, I have never ever made a statement saying I'm doing classic and I'm staying in classic. I've never said that. So a lot of people are like, oh, it's moving to classic, staying in classic. It's like if I can do it, I'll do it because I can. But it doesn't mean I'm gonna stay in classic forever. No. So if I was to stay in classic forever, I won't be able to have another off season. Unfortunately, I love bodybuilding way too much to not be able to do an off season. So especially with the things I've learned, the data I've gathered from this off season,
I know I can have a much more productive off-season moving forward. So, you know, I'm definitely going off-season after. I think that's the reason why it opened up for so many discussion and a bit of drama when you made when it went out and said that you're going to do the classic, because you seem like portray like a really hardcore, open, love off-season training kind of guy. Yeah, I do. That's what I mean. But that's the thing. I never said that I'm just moving to classic and I'm staying in classic. It's just what people assumed. But again, unless I say it, it's not correct. One more question before we let you go, Kuba. Yeah. Are you having any Ibiza trips planned? Going back to party drugs? Listen, I don't do that, but I might. Is that life over? Listen, never say never. Never say never. DC 10 is always on the cards. Potentially, listen, not for now, but maybe. I think the wife wants to go to Berlin, and Berlin is probably far worse than Ibiza. So I think potentially it's dark. Potentially a couple of nights in Berlin in Kit Kat. If you don't know what Kit Kat is, look it up. Potentially a couple of nights might be there, might be worth it in there, so we'll see. Yeah, that's nice to hear. I'll message Urs. Urs will come with me, so it'll be all right. Hey, I'm pretty sure that if you make the weight cap for classic physique, you'll like a cancer patient from the chin up. Probably will. You're right. Judging on your face at the moment. Oh, God. Because you got a lot of kgs left to drop. You're 240 at the moment, right? Yeah, 242. So down to 215. If I can make it, I will. But I'm not gonna wither away the hard-earned muscle that I've put on. So it's exactly. I'm just taking it day by day. If I was to drop it in now, it's like 12 kilo or something. So and to be honest, looking at the pictures today, I don't think I've got 12 kilo to lose. It's looking more like 6 kilo. So it was a long time since we saw any progress pics, Kuba. Oh, listen, you're going to get some when I've got something to show. So we're gonna have to wait. Thank you so much, Kuba. Really appreciate it. Yes, thank you. Anytime, guys. Thank you and take care. Yeah. Have a nice one. Take care. Have a nice day. Take care, guys. Thank you. Okej, tillbaka till svenskan då. Nog om det. Tycker ni vi ska summera lite? Det var ju väldigt många viktiga punkter här. Liksom. Ska vi försöka... Bara en grej här. Vi är ju väldigt vana vid den här accenten. Vi har ju lyssnat på de här. Tror ni att det var svårt för många att ta in vad han sa? Alltså språkmässigt bara. Jag vet inte. Jag tänkte att det kan vara en bra grej att kanske gå igenom lite och bara summera kort. Vad gjorde han egentligen? Han höll med mycket om... Jag tycker han förklarar på ett väldigt bra sätt. Han gick igenom att det inte bara är liksom forskningsbaserat utan mycket utifrån hans erfarenhet också. Anekdotiskt liksom. Anekdotiskt, exakt. Att ni inte ska citera han på allting, men det är vad han har sett. Jag tycker han var väldigt öppen, pratade mycket om vad han själv har gjort och vad han gör med klienter. Jag försökte pusha på detta lite, för jag hade ju satt upp lite punkter som jag ville att vi skulle behandla. Tiden bara försvann, herregud. Vi hade han i bara timmar här. Ja, det är svårt. Ja. Jag tänkte, man får liksom hålla käften så mycket som möjligt. Men en viktig poäng som jag tror många behöver ta med sig, det är liksom att när man kollar på olika compoundsval, oavsett contest prep eller liksom off-season, så att det han nämner här väldigt mycket, det är liksom att oavsett ifall du kollar på milligram per milligram på liksom androgenreceptorn, så rent anekdotiskt har vi en skillnad på våra 19 nor och DOT liksom. Och det är väldigt viktigt att förstå då vad skillnaden på dem är. Är det liksom då bara helt enkelt hålla muskelmassa, eller vill du liksom hantera kortisol och sådana saker? Det är mycket det han ville lyfta fram här, liksom att allting är situationsbaserat liksom, alltid. Ja, men precis, det är inte så att nandron är ute ur leken liksom. Nej. Så ser det inte ut. Alltså som han också sa då, liksom att polyfarmaci är ju egentligen att bygga slutmålet på alla pathways istället för att liksom bygga den här då, alltså vad ska man säga, att vara väldigt toxic på en pathway som vi kanske ser i Sverige i en annan utsträckning liksom. Det var väldigt fint att höra han liksom
egentligen upprepa mycket av det vi sagt, det här med att man inte ens borde kalla det tillväxt. Att det är liksom, för att det blir ju en sak som folk är rädda för, när det är egentligen, som vi har sagt innan, det är faktiskt det bästa du kan stoppa i dig. Utan att ge några rekommendationer. Men, det är fint att få mycket bekräftat. Liksom, jag tror att det är vettigt för många liksom, att höra det från hästens mun, får man väl ändå säga någonstans, då han går i framkant. Ja, och sen liksom att safe using kanske en dålig term liksom, för att någonstans, du måste ju acceptera risken som kommer med din målsättning då. Det är ju första steget någonstans. Ja. Och det är väldigt viktigt och individuellt var den avvägningen ska ske, och det kanske är en diskussion coach och klient ska ta mer ofta. Ja, verkligen. Och även i samband med en diskussion om timeline som vi diskuterade innan. Han kommer ju också in lite på diskussionen om tid, hur viktig tiden är. Det spelar ingen roll om du får mer bang for a buck under 8 veckors period, när vi pratar om flera år framöver. Du kommer inte kunna göra någon större dramatisk skillnad i 8 veckor. Det kanske kommer att vara en temporär skillnad genom fullness till exempel. Men det kommer ju släppa efter de 8 veckorna, för du kommer inte kunna hålla på länge till. Nej. Alltså jag tycker det här med riskanalysen är otroligt viktigt. Det är någonting som jag tar genomgående med de kvinnorna jag coachar. Alltså att man har en dialog, liksom. Vad är det vi pratar om här? Alltså, vad är målet? Hur länge har vi tänkt att göra det här? Vad har vi för andra liksom, intressen i livet? Pratar vi liksom, ska det göras ett barn här inom en snar framtid? Alltså, hur tänker du? Liksom? För att många är ju inte nyktra i sina tankar. Det är liksom, jag vill ha muskelmassa nu. Ja, självklart, det är ju jättekul, det vill alla. Men vart är du om 2 år? Liksom? Vi måste ha det i åtanke. Vi måste ha förståelse för vad saker och ting kan leda till. Även om vi liksom förhåller oss till en safe use, så är det ju en risk i allt. En väldigt stor takeaway liksom av tidsaspekten. Det är liksom det han säger här med sensation då, liksom att de flesta vill ju känna saker. Det är ett ganska stort liksom, problem när man väljer droger och liksom stack design, för att det man så småningom pratar om är ju liksom proteinsyntes och proteinutsöndring och sånt, och det är ju ingenting som bidrar med någon särskilt stor känsla liksom. Så att mäta progression av alltså bieffekter som han sa här, det är liksom ingen bra approach liksom, i grund och botten. Nej. Jag har ju faktiskt jag har haft några alltså, större, riktigt bra killar där jag har applicerat detta på dem då, och då går ju de ifrån, säg att de går ifrån 750 test, de går ifrån 500 MPP och de går ifrån 500 EQ. Och ibland är det kanske en anadrol där med. Och det de får kliva på då är kanske typ 4-30 test. Och som mass då som eskalerar över tid liksom. Det är inte kul. Alltså jämför de det med det de har gjort innan, så är det inte kul. Och de hinner inte vara kvar så länge så att de hinner liksom se the benefits av alltihop. Och då är det på flera olika plan vi pratar om liksom. Och det är synd, för att sensation försvinner liksom. Men som vi har sagt innan också, vi hade Kuba här, att alltså, det här är ju liksom inte sensationsbaserat. Vi ska inte på festival. Alltså man kan inte se det på det sättet. Men det är ju skitkul. Alltså det är asroligt. Kör 750 mg EQ och stoppa in 30 mg superdrol. Alltså det är de roligaste träningspassen du kommer ha hela ditt liv. Se helt jävla CP-stöd ut liksom. Framförallt om du är i ganska bra form. Skitroligt är det, men ohållbart. Det är också så, det är så olika från individ till individ. Jag skulle aldrig få för mig att stoppa någonting bara för att stoppa in någonting bara för att det just nu och här ser bättre ut. Eller att jag får någon bekräftelse på gymmet att det ser bättre ut. Utan det är inte det handlar om. För mig i alla fall. Och jag tror det blir så väldigt en fråga per individ. För mig helt och hållet och om klienter, det blir liksom, vad ska vi göra för att dra det framåt? Med då olika målsättningar såklart, men det kommer aldrig vara målsättning att se bra ut på gymmet. Nej, det är fel intention liksom. Det är inte så man applicerar saker. Och det som är intressant också är ju att hur kan vi nå det önskade målet för atleten med optimal och så bra hälsa som möjligt över tid? Det måste vara utgångspunkten liksom. Ja. Och där målet kan ju variera jättemycket liksom. Är det proffsambition eller är det liksom debutera på Ahlström, eller vad är det vi pratar om? Det är lite som man sa där, du vet, den här alltså Victor Black-modellen är ju liksom,
väldigt, väldigt fin på pappret. Alltså är det rakt av den de applicerar när vi pratar om proffstävlingar? Alltså, inte riktigt. Alltså, det vet, saker och ting kommer in som inte är inom de ramarna ibland ändå. Nej, det kanske inte passar inom safe use-modellen, men däremot passar det inom en annan modell som går i linje med deras målsättning liksom, och det är helt olika saker. Ja. Jag hoppas verkligen det får en bra respons. Jag tycker det var, på den tiden vi hade honom så var det väldigt informativt. Ja. Det är något jag uppskattat med de här podcasten hade med till exempel John Jewett och några andra de här roundtable discussions. Att man får väldigt mycket fakta på väldigt kort tid. Jag har försökt ta upp många punkter av det vi ser i Sverige så han får lägga sin input på det. Och jag tror vi lyckades rätt bra med det. Ja. Hoppas att det finns konsensus bland lyssnarna om det också. Ja, och är det fortfarande så liksom att det är folk som inte tror på oss så är det helt okej. Man kanske inte tror på honom heller, men han hänvisar ju här till samma gubbar igen då. Det är ju Joet och det är Jeffrey och dem. Så att om man vill då är det bara att bli medlem på deras liksom sajter och ta del av utbildningen och kan man bilda sin egen uppfattning liksom. Han hänvisar aldrig direkt till någon för att vi ska göra så här för den här personen säger så. Exakt. Vilket vi kanske gör emellanåt. Utan i slutändan så baseras ju allting på forskningsstudier eller erfarenhet. Ja, men det är det som är det fina när man har en mix av det liksom, att dels har man utsatt sig för det själv, provat det på flera klienter. Vi har liksom Kuba har gjort det på tusentals människor liksom. Det är inte så mycket att diskutera längre. Alltså, jag kan någonstans tycka så här, att ha en åsikt om det. Ja, alltså har du din lilla åsikt då baserat på ditt psyke liksom. Den är inte så jävla intressant längre. Nu tittar vi liksom på vad som händer här istället. Och det gäller ju träning också delvis. Ja. Skulle kunna ha med honom och diskutera flera timmar till. Gå in på fatigue management är ju någonting jag brinner för han har öppnat upp mina ögon och faktiskt kan ge för results. Alltså fatigue management är det att det inte liksom kommer sabba någons njurar. Är ändå liksom lika illa här som droganvändandet. Ja. Det är lika tokigt liksom, nästan på alla plan. Och du behöver inte ens ha insikt i liksom, vad de gör eller hur de äter. Det är liksom bara att kolla rakt av på typ cardio, volym, träning och sen kan du bara bestämma att det har blivit jättetokigt. Du kan se det på Instagram liksom. Ja. Absolut. Vi hann ju inte med så många frågor här direkt. Nej, det fanns inte, han var liksom väldigt pratglad och... Ja, verkligen. Det var så att få in följdfrågor. Ja, det gick inte riktigt att avbryta. Men det är bra också. Exakt, det är ju positivt egentligen att han rullade på själv. Ja, precis. Jag vet inte, vad tycker ni? Ska vi runda av här eller ska vi ta in några andra frågor? Eller hur jag känner mig faktiskt nöjd. Alltså, jag måste bara säga det till er lyssnare att jag fick en massa frågor här nu. Av någon anledning, alltså första gången någonsin, så kan jag inte se dem. Alltså jag ser bara era namn och så är det tomma rutor liksom. Så att det har fuckat upp sig. Så att jag hade inte kunnat ställa dem i vilket fall, tyvärr. Nej. Men vi täckte ändå lite. Han gick in på switchet till Classic nu detta året. Och... Han ser stor ut, tycker jag. Ändå. Ja. Fan, han ser, alltså det är länge sedan jag ser progress pics nu, kommer jag att tänka på. Han ser bubblig ut. Ja. Men ansiktet är ju 2 veckor ut redan, eller? Han är slim. Jesus, ja verkligen. Han verkar ju inte ha svårt att komma i form. Jag tror inte bara det har med träningsoutput att göra som han lägger mycket grund i. Utan jag tror det är en rätt så stark genetisk komponent samt att han var väldigt rätt så lean när han började egentligen. Ja. Men jag såg det bara på, alltså han får väl respons av, jag såg idag på hans logg typ att han hade under 2 dagar så han hade high day och då satt han på sin stol istället för att stå för sin skrivbord och bara den förändringen gör så mycket för honom liksom. Ja. Medan någon annan kan stoppa in 6000 extra steg, det händer inte ett skit typ. Alltså, jag tror att man kan bli väldigt responsiv över tid när du är så liksom inrutad i en rutin liksom. Det är nog key utan tvekan. Han rör sig framåt alltid över väldigt långa tidsperioder nu de senaste åren och han håller ju sig alltid in shape. Det är ju aldrig riktigt, han blir ju aldrig tjock direkt. Nej. Det blir man ju inte när man har sån koll på alla variabler. Han andas ju och är bodybuilding livsstilen.
Ja. En sak han var inne på där i början som vi inte riktigt hade chans att fortsätta att prata om. Liksom. Men den här stora skalan då med intensitet i träningen och hur mycket du pushar dina set och sånt. Framförallt om du pratar om lite större och mer avancerade killar. Han var inne på lite det volymsnacket. Jag tänker att det kanske kan vara ett samtal för oss liksom, att ta upp en annan gång. Patrik, om du vill komma och snacka lite mer träning. Nu fick vi inte så mycket tid. Nej, jättegärna, absolut. Det skulle vara jättekul att köra lite mer träningsbaserat avsnitt. Och det är någonting jag har fått mycket från honom. Och det skulle man väl också vilja höra direkt från hästens mun därmed. Ja. Men, som sagt, han har ju bara en viss mängd tid. Och jag skulle vara glad att han gav oss denna tiden. Next up är ju för ombord Jeppe, va? Vad sa du nu? Next up är väl att få ombord Jeppe här på. Ja, det hade ju varit otroligt. 50 eller? Ja. Kanske. Alltså jag kan väl säga så här att liksom, det är ju en relation som håller på att byggas upp där. Och någonstans så känner jag liksom, baserat på min magkänsla, så kommer jag liksom lägga upp det lite längre fram när man har kommit lite längre in i detta. Inte bli för girig liksom. Nej, exakt. Det tror jag är jättesmart, Johan. Ja. Det skulle vara roligt att se han här i rutan. Ja, verkligen. Jag tror att jag kommer nog börja skratta först. Ja. Det är svårt att hålla sig. Ja. Ska han bli arg då? Jag tror att han blir pist. Nej, men jag tror att han är så jävla mycket lugnare nu när han bara ligger på lite TRT och mår bättre. Ja. Då skulle man vilja höra mest gamla rövarhistorier. Ja, verkligen. Ja, jag önskade lite att vi kunde få tillfälle att fråga Kuba om liksom lite inside info om Jordan, liksom, men det finns ju inte riktigt tid för... Nej, exakt. Det är lite synd. Det skulle vara jättekul. Jag tror han är jävligt rolig liksom, så här off-cam typ. Ja, det tror jag. Det är ju han har men ska vi säga så då, Patrik, att vi tar tillbaka dig här om en stund när du har kommit lite längre ner i dieten, och så ser vi lite vart du är nu, så kan vi diskutera lite saker. Se om man anpassar min träningsvolym någonting. Den är ju fortfarande rätt så hög, considering att allt annat går ju ner. Maten i alla fall, och outputen annars går upp. Så jag vet inte riktigt om den skiftet kommer göra snart, men kanske i samband med det så skulle det vara kul. Men alltså, ska vi se punkt där, eller jag hoppar ut i alla fall för att jag håller på att dö här, känner jag. Ja, det är samma för mig. Vi säger så då. Tack så mycket, boys. Så hörs vi lite längre fram, Patrik. Hoppas att det uppskattades av alla lyssnare också. Ja, yes, okej. Okay. Fan, jag glömde att spela in. Äsch, det är inte så många. Kuba blir arg då, tror du? Eller häng upp Kuba igen. Han kommer in imorgon igen. Ja, lite bli postad, typ. Börjar han skriva här, mamma. Ja, det är bara att blocka honom. Ja, det är gött, Kuba. Ja, vi hörs.